to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck in for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Oh my devil, when I do nothing to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's your stuff. Steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stage, trying to find my pain. I see the sun coming out of that rain. My day really not tame. I'ma never slow down. I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over. Yeah, I'm a slave for you. வணக்கம் ப்ரோ. நாஷ், பிராங்க்லின் ஆர் யார் யாரெல்லாம் வந்து ஃபைனல்ஸ் லேனுக்கு வந்து வரீங்க? அதை பத்தி வேற கேட்டா விசிலட்டி 11 people are watching. எல்லாரும் வந்து ஹாய் சொல்லுங்க சேட்ல. ஏன் வந்து அமைதியா இருக்கீங்க? எப்படி இருக்க ப்ரோ? இருக்கேன் தல. எப்படி இருக்கீங்க? Recently, Satish, வாங்க ப்ரோ. வாய்ஸ் லோ. அதுக்கப்புறம் my special person, as you guys always know, my mother, and we also got a special person, but அந்த நேம் நான் ரிவீல் பண்ண விரும்பல. பட் ஓகே, what is do nobody? crazy அதான் இப்போ வாய்ஸ் கிரேசியா வந்தா வாய்ஸ் சவுண்டு கம்மியா இருக்கு. சரி, யார் யாரெல்லாம் ஃபைனல்ஸுக்கு வரீங்க அதை சொல்லுங்க. இப்போ கேக்குதா ப்ரோ? டேட்டு போட்டிருந்தேன் ப்ரோ ரீசெண்டா. சரியா, அதுதான் கதை. என் நேம் வந்து போட்டிருந்தேன் நெக்ல. அப்புறம் ஸ்பெஷல் பர்சன் ஆஃப் மை மாம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டேட்டு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் போட்டிருந்தேன். அது லாஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் காட்டணும். ஓகே, அந்த நேம் வந்து ரிவீல் பண்ண விரும்பல. பட் யா, இதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக பண்ணணும்னு ஆசை. க்ரியேட்டிவானா ஹாஃப் ஸ்லீவ்ஸ் மாதிரி போடணும்னு ஆசை. எப்படின்னா பம்ப் பண்ணியிருக்கேன் இன்னைக்கு. ஆமாம், டயட்டு தான், ஃபுல் டயட். ஆக்சுவலி இன்னைக்கு ஆப்ஸ் போட்டேன். ஜிம்மு லீவு, வீட்டிலே சரி ஆப்ஸ் போடலான்னு ஆப்ஸ் போட்டுருந்தேன். அது ஒரு கதையா? ஜீசுரவா வாங்க படி, வணக்கம். டயட் இல்லை, ஆக்சுவலி வே ப்ரோட்டீன் வாங்கியிருக்கேன், கிரியேட்டின் வாங்கியிருக்கேன்.
ஸோ ஐம் கோனா ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஜிம் பண்ண போகிறேன். பயங்கரமாக வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் உடம்பு. அது மட்டும் தெரிஞ்சிச்சு. ஒரு 3 months இருக்குது மெம்பர்ஷிப்பு, ஜூன் வரையும். அதுக்குள்ளே 6 packs கொண்டு வரணும்னு ஒரு மோட்டிவு. தெரியல பண்ண முடியுமான்னு, பட் பார்க்கலாம். பல்க்கு இப்போதைக்கு 62 இருக்கேன் நான். ஜாலைன் பக்காவாக தெரியுது. இப்போதைக்கு 62 kgல இருக்கேன். டேட்டூ காஸ்ட் அரௌண்ட் 3K நினைக்கிறேன். 3K ஆயிடுச்சு. வேர்டிங்ஸ்க்கே அவ்வளோ ஆயிடுச்சு ப்ரோ. buddies coming live just to flex. சேச்சே, சுகர் கட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. சுகர் கட்டு ஃபுல்லாலாம் இல்லை, பட் ரொம்பலாம் கன்சியூம் பண்ண மாட்டேன். ஓரளவுக்கு கன்சியூம் பண்ணுவேன், அவ்வளோதான். ஆக்சுவலாக வந்து பிளான் என்னன்னா ஃபுல் ஸ்லீவ் அடிக்கிறது தான் பிளான். ஓகேவா? அது இன்னும் கொஞ்சம் காசு வேணும். இப்போதைக்கு பிளான் இல்லை, பட் அது 25K கிட்ட ஆகுமா கேட்டு தான் வந்தேன். அடித்த பிறகு 25K ஆகும்னாங்க ஹாஃப் ஸ்லீவ்ஸு. பட் கண்டிப்பாக போடுவேன். அதில் வந்துட்டு எப்படின்னா கேமிங்ஸ், அப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்டப்ஸ் எனக்கு பிடிச்சது. இந்த கேமிங் அந்த மாதிரி வேறு எதுனா க்ரியேட்டிவாக அப்படி யோசித்தேன் ஹாஃப் ஸ்லீவில் கொண்டு வரதுக்கு. 62வா? வாட் த ஹெல், 55க்கு ஒல்லியாக இருக்கேன். போன் வெயிட் போல் எனக்கு. ஆக்சுவலி நான் 70ல் இருந்தேன். சரியா? அரவுண்டு 2 months பேக், 1.5 months பேக் ஐ வாஸ் அரவுண்ட் 70 kg. அதுக்கப்புறம் 60க்கு வந்தேன். இப்போ 62ல் இருக்கேன். ஏற்றணும்னா ஏற்றிடுவேன் கண்ணா பின்னான்னு. அது வந்து நம்ம வந்து மாட்டு தீனி சாப்பிட்டா ஏறிடும். ஆனால் இப்போ வந்து இதுவே எனக்கு ஓரளவுக்கு ஃபிட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. நான் ஏன் ஏற்றணும்னு யோசிக்கிறேன். ஓகேவா? இதிலே வந்து கொஞ்சம் மசில் மட்டும் பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இதை மட்டும் கட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இதை கட் பண்ணிட்டேன்னா பக்காவான ஃபிசிக் வந்துடும். அது மட்டும் தெரியுது. அதனால 62 இல்லைனா 65 இதில் வந்து 62ல் 6 packs வைக்கலாம். ஆக்சுவலி 60ல் வைக்கலாம். 6 packs வச்சா கரெக்டாக இருக்கும். 62 இல்லைனா என்னோட ஹைட்டுக்கு. அதனால வந்துட்டு பேக்ஸ் வந்து வைக்கணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். சுகர் கட் பண்ணணும், நிறைய கதை இருக்குது. பட் 3 months இருக்குது, வி ஹவ் டைம். அதுக்கப்புறம் ஜிம் வர மெம்பர்ஷிப் ரினியூ பண்ணணும். 25 people பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். யாரெல்லாம் சென்னை லேனுக்கு வரீங்க? நல்லா இருக்கா இது டாட்டூ? தெரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ ஷோ யூ க்ளோசர். பக்காவா இருக்கா? நேரில் பார்க்குறப்போ லைக் ரைட் சைடில் டர்ன் பண்ணனா நல்லா தெரியும். புரியுதா? அதே மாதிரி இது மம்மி நேம். அவ்வளோதான் கதை. எனக்கு எதுலாம் ஃபார்வராக என் கூட இருக்குன்னு நினச்சனோ அதெல்லாம் நான் வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது, இப்போ கேமிங்காக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் என் வந்து என்னோட ஸ்கின்ல இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். தட்ஸ் இட் ப்ரோ. ஹிட்லர் வாங்க ப்ரோ. லேனுக்கு போகணும் தான் நினைக்கிறேன். என்னையே அழகாகிட்டே போகிற. தப்பு 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 தப்பு, ரொம்ப தப்பு. ஜி தப்பு ஜி. அழகா இருந்துதான் பிரோஜனம் நண்பா. வேஸ்ட்டு. உள்ள இருந்து நீங்கள் அழகா இருக்கணும், அதுதாங்க. மேண்டி எப்படி ப்ரோ இருக்காரு? மேண்டி வந்துட்டு நல்லா இருக்காரு. மேண்டி இஸ் டூயிங் சம் ஒர்க்ஸ் பிஹைண்ட் தி சீன்ஸ். ஸோயா இதுதான் கதை. லாங்காக தான் வளர்க்க போகிறேன். அதுவும் வந்து இன்னும் என்னெல்லாம் கேட்கணுமோ, மஜா மஜா சோ மஜா போவேன்னு தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு மோஸ்ட்லி. பிகாஸ் எல்லாருமே வருவாங்க. சதீஷ் ப்ரோ வருவார், எல்லாரும் கூப்பிடுவாங்க, ஆப்வியஸாக வந்து கூப்பிடுவாங்க. ஸோ நான் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ப்ளஷ் ஜி. ஏன் ஜி ப்ளஷ்லாம் பண்ண வைக்கிறீங்க? சே, ஃபயர் ப்ரீத்திங் ஸ்டைல் வந்துட்டு இவன் தானே, பேர் என்னது, இவன் தான். அது பேர் வர மாட்டேங்குது. சரி ரைட்டு, நம்ம வாட்ச் பார்ட்டிக்கு போயிடலாம். நல்லா இருந்துச்சு செமிஃபைனல்ஸ். நான் பார்க்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஓகேவா? சூப்பராக இருந்துச்சு. லாஸ்ட்டு ஒரு ஃபைனல் கட்ஸ்லாம் செமையாக இருந்துச்சு. சண்டே வாத்தலை படி தமிழ் டீம் கப் அடிக்க சான்ஸ் இருக்கா? கரெக்டாக ஆனாங்கன்னா கரெக்டாக அடிக்கலாம் நண்பா.
27, 28, 29 நண்பா ஃபைனல்ஸு. ஸோ சாட்டர்டே, சண்டே, சாட்டர்டே அதான் ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே வருது. நான் வினேஷ் ஃப்ரெண்டு. யா லேனுக்கு வாங்க ப்ரோ, மீட் பண்ணலாம். ஷுவர் ப்ரோ, கண்டிப்பா. சரி ஓகே, வில் கெட் இன்டு தி செமிஃபைனல்ஸ். இந்த கெட்டப் நல்லா இருக்கா? பியர்ட் மட்டும் வச்சுட்டு கொஞ்சம் மீச்ச வச்சுட்டு இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் சேவ் வச்சுட்டு கொஞ்சம் மேன்லியா இருக்கு இது எனக்கு. லைக் மேன்லி இந்த சென்ஸ் ஒரு மாதிரி மெச்சோர்டா ஃபீல் ஆகுது இந்த கெட்டப்ல. ஜி வாதி லைவ் இருக்கா டுடே? தெரியலையே ஜி. 29 ட்ரீட் கொடுக்கணுமா? காசு இல்லை ஜி, சாரி, நானே கடன்ல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ காசு இல்லை. நல்ல மெஜிஷியன் மாதிரி நல்லா இருக்கா இல்லையா அதுதான் கேள்விங்க. இந்த தேவையில்லாத இந்த மெஜிஷியன் இதெல்லாம் கேட்கல நான் உங்ககிட்ட. நல்லா இருக்கா இல்லையா? 16 ப்ரோ வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன். மேபி செகண்ட்ஸ் எடுக்கலாமா இல்லை 17 எடுக்கலாமான்னு தெரியல. சேலரி வரும் இந்த மந்த்து. ஃபீலிங் கான்ஃபிடென்ட். யா ஓரளவுக்கு ஒரு மேன்லி ஃபீல் தருது அது எனக்கு இந்த கெட்டப். மித்த கெட்டப்லாம் அந்த அளவுக்கு எப்படி சொல்றது, மெச்சூர்டான ஃபேஸ் இல்லை, இதுல மெச்சூர்டான ஃபேஸ் தெரியுது எனக்கு. ஏதோ சொல்ல வந்தேன், என்ன சொல்ல வந்தேன்னு மறந்துட்டேன். நீ என்னப்பா இந்த பக்கம்? 16 ப்ரோ வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மந்த் சேலரி வரும், ப்ளஸ் போனஸ் போட்டால் போடுவாங்க. போனஸ் போட்டாங்கன்னா மேபி எடுத்துருவேன். மோஸ்ட்லி போடுவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ரோஸ் பாய் வணக்கம், லேண்ட் வரீங்களா? கண்மணியே கரிசா கரிசா மகமரிசா கரிசா. சரி, இந்த போர் என்னதான் கதை? அடிச்சு மாத்தி மாத்தி அடிச்சு கொளுத்திக்கிறாங்களே. நோப்பா, ஏன்பா ரோசா இப்படி சொல்றியே? ரோசா இப்படியெல்லாம் சொல்லலாமா? நீ எல்லாம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு திங்கு. நீ வரலன்னா அங்க வந்து மேட்சே நடக்காது. ஏன் இப்படி பண்றீங்க புரியல எனக்கு. சிக்கமா பண்றீங்கப்பா. நெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மாமலை, நீருக்குள் மூழ்கிடும் தாரகை, என்று வாருது வானிலை, பெண்ணே நீ காய்ச்சலை, ஓ சாந்தி சாந்தி ஓ சாந்தி. திங்காவா? என் உயிரை உயிரை நீ ஏந்தி ஏன் சென்றாய் சென்றாய், என்னை நீங்கி நானும் வந்தேன் வந்தேன் உன்னை தேடி. சரி, பாட்டுக்கு வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம், மேட்சுக்கு போயிடலாம். சிக்கமான ப்ரௌசர் இது, இந்த ப்ரௌசர் நம்மளுக்கு வேணாம், நம்ம வேற ப்ரௌசர் போகலாம். வெயிட் பண்ணுங்க படி. ஷார்ப் கைட் ஆஃப்டர் டிடி குவாலிஃபிகேஷன். எமோஷன் படி, அதெல்லாம் எமோஷன்ஸ். இதுவரையும் நான் வந்து அழுதது இல்லை, ஜெயிச்சப்பையும் அழுதது இல்லை. ஐ மீன் செகண்ட் வந்தப்பலாம். மேபி ஃபர்ஸ்ட் வந்திருந்தா அழுதுருக்கலாமோ என்னன்னு தெரியல. ஆனால் எங்கள் அம்மா கிட்ட பேசுகிறப்போ அது செகண்ட் வந்துட்டு எங்கள் அம்மா கிட்ட வந்து பேசினேன், நான் லைவ்லேயே பேசினேன் கால் பண்ணி. அப்போ ஒரு மாதிரி எமோஷ்னல் ஆனேன். அதுதான் என்னோட எமோஷ்னல் மொமெண்ட் கேமிங்லேயே. மற்றபடி மித்த ஈவெண்ட்டு மித்த நான் அந்த குவாலிஃபை ஆனது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்திருக்கேன், ஃபுல்ஃபில்லாக இருந்திருக்கேனே தவிர்த்து எமோஷ்னல் ஆனதில்லை அவ்வளோ சீக்கிரமா. பட் இப்போலாம் தெரில, இப்போ ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகிட்டேன் திரும்ப அகெயின்னு. முன்னாடி ரொம்ப கண்ட்ரோலாக இருப்பேன், பட் இப்போ எமோஷனல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இல்லை. பட் நானும் மேட்ச் பார்த்தேன் தான், எனக்கு கூஸ் பம்ப்ஸ்லாம் ஆச்சு, செம்மையா ஆச்சு. கடைசியாக அடிச்சானுங்க, பயங்கரமாக வந்தானுங்க. கடைசி மேட்ச்சு நெயில் பைட்டிங்காக இருந்துச்சு, என்ன பண்ணுவாங்கன்னே தெரில, ஒன்றுமே புரியல, நிறைய நடந்துச்சு. ஆனால் குவாலிஃபை ஆகிட்டானுங்க.
நல்லா இருந்துச்சு. ஆனா சீரியஸா நல்லா இருந்துச்சு. worth Yeah, watching so the match. I am going to be expecting New York's Factory going to be one of the most important ones here for teams like K9, teams like Nebula as well, if they want to start Being emotional is slow rolling and build this momentum of points to actually அது push வந்து towards the end game. I mean, overall, if you look at the teams எப்படி swapping around சொல்றது, Neom's Factory, நல்லாவும் இருக்கும். still a major cluster heading towards that அதே vicinity. சமயம் And you've got Evox's shadow heading towards 2 lanes. இப்படி இருக்க கூடாதுன்னு தோணும். அப்படியே அது மாதிரி. views 30ல இருந்து 8 போயிடுச்சு. குட் சிங்கிங். Evox, they already break வா. things apart. For Wildfangs, கன் ஃபைட் பா ஈபாக்ஸ்க்கு. first frag already converted. The man's knocked out, but still ஃபைனலுக்கு வாங்க ப்ரோ, மீட் பண்ணலாம். ஷூர் ப்ரோ. maybe want to push up close and personal. கிரிப்டோ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அச்சி பெட்டி இருக்கிறாரு. லென்ஸை வந்து பாத்தீங்கன்னா பெட்டி இருக்காங்க. ஸ்ட்ராய் லென்ஸை வந்து ஃபர்ஸ்டே Going too aggressive as of yet. எனக்கு வந்து இப்போ ஆர்டர் வந்து இருக்குது. Evox is playing a bit slow, but they are getting surrounded from Wildfangs. They've got S12Ks available from Wildfangs, a very, very great start. I think it's an advance. I'm going crazy. I'm ready, bitch. சரியான ஒரு நேடு. ஈவோ காலான் வந்து கேலி. Game already going down the drain. It feels like the recalls. Oh shit! What the fuck is that? Pray God. And with that, the entirety of Evox. கேப்ல அடிக்கிறான். There's still one man towards the recall tower, and he's probably சந்தீப் வாங்க bro. Hi bro. recalls as soon as possible. So Evox will be back on the board once again. But we spoke of the aggression. We spoke of the elimination points. உக்கங்களை சென்றாய். It's going to be a tough spot here. ஏக்கங்களை But this is going to take a little bit more time here, like you said as சென்றாய். well. There is going to be a third parties coming in play. Kanha going to be keeping tabs on towards where the other team is going to be looking. But let's take a look in towards the other side of the main battlefield. We do see Hero Extreme Gala having a little bit of a stalemate here with Non-X, Vanguard, and Team.Tamilas. Hell yeah bro, hell yeah. I love this approach from Nebula. Godzi was Molotov dot, so he could not even provide that cover fire. And Nebula played a perfect role in isolating that duel. And இந்த நேம் ஏன் நான் போட்டேனா பிரசாந்த்னு போடாம, now pushed back behind this truck. இந்த நேம் வந்து நானா கிரியேட் பண்ணது. டாட்டூ வந்து போட்டதுக்கு காரணம் No opportunity. நல்ல ஒரு ஃபைட்டிங்க. காட்ஸை வந்து முச்சு விட்டுக்கிறாங்க ஏறி நெபுலா. No opportunity given for. ஏன் ப்ரோ ஒரிஜினல் நேம் போடாம இந்த நேம் ஸ்ட்ரைக்கர் இந்த நேம் போட்டுக்கிறீங்கன்னு ஒரு கேள்வி வரும். வாங்க நேவிகேட்டர் படி டாட்டூக்கு ஏன் இந்த நேமை சூஸ் பண்ணீங்க? இந்த நேம் ஏன் போட்டேன்னா இது வந்து நானே ஃபாக்ஸ் வச்சிட்டாங்கப்பா. நானே வந்து வச்சது, நானே உருவாக்குனது, நானே இது வந்து ஒரு இதுக்கு பின்னாடி ஒரு எமோஷனல் இது இருக்கு எனக்கு. ஓகேவா? ஆக்சுவலா வந்து பிரசாந்த் என்ற பேரு நான் வந்து அவ்வளோ லைக் பண்ணதில்லை சின்ன வயசுலேருந்து. சரியான ஷாட் எய்ம் கார்டு, பட் எய்ம் கார்டு திரும்பவும் நாக்கு வச்சுக்கிறாங்க. பட் நைஸ் ட்ரை. சரியான நாக்ஸ் ஆனால் அது ரெண்டுமே நினைக்கிறேன். 2 நாக்கு வச்சுக்கிறான்ப்பா அந்த இடத்துல. செம நாக்கு பொங்கு. அங்க பாரு வெறியான அடி. எய்ம் கார்டு ஃப்ரம் வெரி வெரி மம்மா தட்டி இருக்கிறாங்க. இந்த நேமுக்கு பின்னாடி ஒரு எமோஷனல் இது எனக்கு வந்து இருந்தனால நான் இந்த நேம் வந்து போட்டேன். ஒரிஜினல் நேம் போடல. ஒரிஜினல் நேம் எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து பிடிச்சதில்லை சின்ன வயசுலேருந்து. பட் இந்த நேம் வந்து எனக்கா நானா வந்து இது பண்ணி ஒரு கேம்ஸில் வந்து நான் வந்து சில பேருக்கு ரீச் பண்ண வச்சேன். ஸோ அதனால வந்து இது நான் போட்டிருக்கேன். இல்லைனா ஒரிஜினல் நேம் போட்டிருக்கலாம். ஃபாக்ஸர் ஐஜிஎல் கூட இருந்தா பண்ணியிருக்கலாங்க. ஆமா போகும்போதே தூக்கிட்டு போறானுங்க கார்ல இருக்கவன. எய்ம் கார்டு அழுத்தி விட்டுக்கிறாங்கப்பா. லாஸ்ட் டே வந்து செமையா வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி எல்லா மேட்சுமே பக்காவா வந்து இருந்துச்சு. நெயில் பைட்டிங்கா இருந்துச்சு. 23 people பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் டாட்டூ போட்ட அப்படின்னா ஆஃப் ஸ்லீவ் தான். அதுக்கு நான் காசு சேர்த்து வச்சுட்டு பக்காவா வந்து போடுவேன். அதுதான் என்னோட வந்து அது ரொம்ப நாளா யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் போடணும், ஆஃப் ஸ்லீவ்ஸ் போடணும். ஆக்சுவலி எங்க டாட்டூ போட்டேன்னா HTOல தான், HTO டாட்டூ ஸ்டுடியோஸ்ல போட்டது. And they need to wrap this up quickly so they can actually get the reset off the recall to try and figure out the next game plan to push inside the zone. It's just getting a little bit too ஏய் என்னப்பா ஆர்டர் போட்டா இப்படி பண்றானுங்க. எய்ம் கார்டு மாண்டி அப்படியே ஞாபகப்படுத்துறானா. தூக்கிடுவாங்களா? சரியான ஸ்ப்ரே. சிக்கத்திலே உச்சத்தின் சிக்கம். Of the map around and Miramars, Vanguard has been struggling. Vasista Esports is being spotted out in the open. Shots taken. Whoa! Man knocked out. Phoenix Esports. Beat gameplay attitude எல்லாமே மாண்டி தான்.
remaining players of Assista Esports. நான் வந்து இவன் இல்ல நினைச்சேன் மாண்டி. They're trying their best to provide that cover fire, but still it's not enough. ஓ ரீப்பர் வந்து வேற கரெக்ட் தான். Phoenix continues on the hunt. It seems like their strategy has their one guy to hunt down to outside. Life's miserable for people. Seems like Phoenix, they don't really care about position. They're just trying to make life miserable for people right now. They've realized their strength, and that's going to be the firepower. சரி படி ஃபைனல்ஸ்க்கு என்ன பிளான்? They just want to நேவிகேட்டர். Phoenix knows as long as you keep on getting those scrappy elimination points, you will be set up for success. And right now they've got spotted out in the open. That's going to be the man from Nonix taking those shots. Fame, no connections found. Nebula is a two-man squad. Patch not going to help him survive this fight against Nebula. Kratos still searching for Fame, and he does not know where the man is positioned exactly. Now trying to move from the outskirts. Kratos is going to find himself a bit of a leeway. But speaking of like, they messed up. Whoa! And dropped down and instantly eliminated from the game. Well, seems like Hero Extreme Godlike finally takes a little bit of a taste of their own medicine. But the fight inside New York's factory is just still not concluding. But now with the circle shifting out, Vanguard is in a lot of trouble as well. They haven't hacked. சரியான ஒரு ஸ்ப்ரே ஸ்டிக் பண்ணி causing a lot of problems for Nebula. Don't need pippa. Nice pre-fire from Fame finds two beautifully. Natala. All TT creations will be issued pass. Nebula got absolutely rolled in that scenario. Super G. And as well. அம்மா இல்லனா ஈவென்ட்டே நடக்காது தெரியும்ல நேவிகேட்டர். But Fame drops down as well. Oh man, it's just kidding brother. 26 people are watching. like பண்ணிட்டு பாருங்க, subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. நானும் கொஞ்ச அளவுக்கு லைவ் வரணும்னு தான் பார்த்து நிக்கிறேன் டெய்லி. டிவைஸ்ல நான் வந்து லைவ் வந்து என்ன பண்ண முடியும்? வாட்ச் பார்ட்டி ஒரு நாள் பண்ணலாம், 2 நாள் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் மேட்சஸ் வேற 26ஆம் தேதி, 27ஆம் தேதி, 28ஆம் தேதி இதுக்கப்புறம். வா சரியான ஷாட்ல அது உட்கார்ந்து அடிக்கிறான். டபுள் பேரல் அதுவும். Couldn't do anything to fight back. We also did see Paulu getting hunted down by Phoenix Esports later on. Even Myth continuing their wrath. Getting those points, it's a slow pace, but as long as you're getting something converted, it's always going to make you feel better. Godlike now, they need to start things off with just a two-man squad. Godzi is backing away from this scenario because he knows he does not have a reach. Already எல்லாம் சென்ட் பண்ணியாச்சு. Okay bro. I will be there bro, don't worry bro. சைத்து சூப்பர். லைவ் வர யோசிச்சிருக்கீங்களே நல்லது. வருவேன் நான் ரெகுலரா வந்துருவேன். டிவைஸ் வாங்கிட்டேன்னா ரெகுலரா வரது தான் பிளான். பட் ரெகுலரா வரோம்னா அட்லீஸ்ட் ஐ ஹேவ் டு டு ரேங்க் புஷ் அந்த மாதிரி யோசிக்கலாம்னு பாக்குறேன். எதனா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பண்ணலான்னு தெரியல, பார்க்கலாம். I haven't decided anything yet. First device தான் வாங்கணும். 17 வாங்குறதா 16 Pro வாங்குறதானே காண்டா இருக்குது, குழப்பமா இருக்குது. 17 வாங்கணும்னா 80,000 தான். இப்பயே நான் போயிட்டு ரிலையன்ஸ்ல போயிட்டு புக் பண்ணனா 79,800 ரூபாய் வருது 17. ஓகேவா? ஆனா என்ன சொல்றாங்கன்னா ப்ரோக்கு போங்க அப்படின்றாங்க. அது வந்து கொஞ்சம் வந்து லாக் ஆக ஆரம்பிச்சிரும், ஹீட் ஆகுது வேற அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ரிவ்யூஸ் நான் வந்து பார்த்தேன். அதனால எனக்கு வந்து டபுள் மைண்டா இருக்கு, ப்ரோ வாங்குறதா 17 வாங்குறதா. இப்போ 17 வாங்கணும்னு நினைச்சா கூட நான் போயிட்டு வாங்கிடலாம். ரிலையன்ஸ்ல போய் நாளைக்கே கூட புக் பண்ணி எடுத்துடலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனா 16 Pro வந்து நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு ரிவ்யூஸ் வருது. அதனால யோசிச்சுட்டு இருக்கேன், கொஞ்சம் பொறுமையா எடுக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். வேற ஒன்றும் இல்லை, அவசரப்பட வேணான்னு. அதே மாதிரி எதனா குட் ஃப்ரைடேக்கு எதனா சேல்ஸ் டீல் கூட, இது குட் ஃப்ரைடேக்கு எதனா ஆஃபர் கூட வரும், அதுவும் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கலாம்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. And for some reason, Dreams gets caught off guard by Phoenix Esports, but it's fine. Vanguard still has all the recalls available. They can just 17 Pro-க்குலாம் காசு இல்ல படி. Instantly get back inside of the circle, and that's what they're doing. கேம் பக்கமே ஆள காணுமா? யாரு உயிரோட தான் இருக்கியா? சதீஷ், அன்னைக்கு சீரியஸா பேசிட்டு காணாம போயிட்டீங்க. Not a lot of people there. Adi is just keeping tabs on what happened as well. His initial concern was trying to find more vehicles, and he was able to get a new one. So now a lot of information has been onto his dungeon. And சதீஷ், நான் அன்னைக்கு தான் உங்க கூட ஆடுனேனே, சரியான நாக்ஸ் இது ரெண்டுமே. எய்ம் கார்டை வந்து திரும்பவும் அழுத்தி விட்டுக்கிறாங்க, லேண்ட்லாஸ் ஆயிடுச்சு. ரீப்பர் வந்து இங்க சொருவி இருக்கிறாரு, பட் ரீப்பரும் நாக்கு 1 HP மிஸ்டர் ஐஜலிங்க. ப்ரோ மேக்ஸ் சேம் சிப், அது தெரியும் ப்ரோ. அதுதான்
இப்போ 17 வாங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு பயோ 19 சிப் கொடுப்பான். ஆனால் ப்ரோ சிப் வராது. ஆனால் நீங்கள் 16 ப்ரோ வாங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு 18 ப்ரோ சிப் தருவான். பயோ 18 சிப் ப்ரோ சிப் தருவான். அதில் பெஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து சொன்னீங்கன்னா பெஸ்ட் எதுன்னு கேட்டோன்னா உங்களுக்கு ப்ரோ சிப் தான் பெஸ்ட்டுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால யோசிக்கிறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. எடுக்கிறது மேட்டர் இல்லை, டக்குன்னு எடுத்துடலாம். சரி, எதனா ஆஃபர் வருமானு பார்க்குறது ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு. திரான 2 நாக் வச்சுக்கிறான். அவுட் சைட் ஜோன்ல வேற நாக் ஆயிடுறான். முஞ்சிச்சியா டீம் TNX. Nicely done, but this is stage 4. It's gonna hurt. Mets is running down low. They need to make a mad dash into the zone. They've got Atish na இப்பெல்லாம் வீட்ல கத்த கூடாதுனா. ஏனா அப்படி பண்றீங்க? It's pretty much given Phoenix the information is going to be guarding the next side. So டாக்ஸிக்கா பண்ண கூடாதுனா. No. அது எனக்கு சொல்றதுக்கு ரைட்ஸ் இல்ல. பட் நானே அந்த மாதிரி தான் கத்தின்னு இருப்பேன். அது வேற விஷயம். பட் அது எமோஷன் வருது, வரும். அவ்வளோ லவ் பண்ணோம்னா கேமை கண்டிப்பா வரும். குத்திட்டாங்கப்பா நம்மள சிக்கமா. ஏய் போடி போடி போடி. சப்ஸ்கிரைப் ப்ரோ. வர மாதிரி ட்ராய் பாருங்க, உஞ்சிட்டானுங்க இங்க. தலைவா ஆர்டர் கொடுப்பானுங்களா மாட்டானுங்களா? பசியில வந்து இங்க மயக்கம் போட்டுருவேன் நானு. புரியல எனக்கு. சிக்கமா பண்றானுங்க. லகி Lucifer has only got 1 elimination point secured so far. And myth the fact that they've got 9 finishes secured in total. That is insane. Might just qualify esports. All the 4 players were alive a while ago. 30 people are watching guys. Like பண்ணி பாருங்க. சரியான ஒரு நாக் இங்க வெல்ட் கோகுல். வெல்ட்மே சம கேம் ப்ளே பண்ணாங்க லாஸ்ட் டே. வெல்ட்மே வந்து டுவா டைல தான் இருந்தாங்க. டுவா டை இல்ல. வெல்ட்மே வந்து ரொம்ப சேஃபாலாம் இல்ல, அப்படி இப்படி தான் இருந்தாங்க. பட் கடைசியா குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. கார்டல் தான்ப்பா அச்சி புச்சி ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டானுங்க. ஃபைனல்ஸ் யார் கப் அடிப்பானீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க கைஸ்? கமெண்ட்ல ட்ராப் பண்ணுங்க. சரியான ஒரு நேடு, பட் 1 HP மிஸ்ஸிங்க. முடிஞ்சிட்டான். Towards qualification. How much rap? That's how. Okay, but I don't slow down the tempo a little bit here to try and play for placement points. Seems like they are practicing on their rotations rather than taking hit, and it's quite concerning. This is the esports high ground advantage. Look at the position of Wallfangs. Pounce on top and Onyx. Too many teams from the back, from the front. Just too many. நபனன் புஷ் திரும்ப. Now Myth making that pounce on top and Onyx. போறான். பின்னாடி நாக் வாங்குறான். நேர்ல ஏறான் ஷீல். ஒரு நேடு. டேமேஜ். சரியான ஒரு நேடு, பட் மிஸ் ஆயிச்சு ப்ரோ. பாக்காவான நாக்கு ப்ரோ அங்க. 1v1. மானியா பாருங்க வெறியா வந்தான் தர்பாடி. சரியான சிக்கமான தர்பாடி. ஓ ஷே முஸ்டான். நேடு மாலி போட்டாலே முடிஞ்சிச்சு பாருங்க. சரியான ஒரு நேடு, சிக்கம் உச்சம் அடி. ஐயோ மானியா அழுத்துறாங்கப்பா சிக்கமா. ஏய் கிட்ட நாக்கு வசாயா. டிடி பாருங்க பின்னாடி இங்க கில்லர்ஸ் நிக்கறாங்க பயங்கரமா. செத்துட்டானுங்க ப்ரோ நானக்ஸ். வேற யார்? நம்ம தான் அடிக்கணும். டுவா டை. டிடி லெட்ஸ் கோ ப்ரோ, லெட்ஸ் கோ. Wallfangs is going and taking a fight against Fasista Esports. He managed to successfully find a knock. And now that's going to be an even Steven scenario for the boys of Wallfangs. While a nade toss from Nebula. Another nade tossed down. Wow. He's going to find a piece. Crazy on a nade இது. Sort of HP. Another nade's going to be tossed in that same direction. Almost வந்துட்டாங்க ஆர்டர். Again, since
well as the go for சரியா போயினுக்குது இங்க மேட்சஸ். ஜிடி வந்து பயங்கரமா சர்வே பண்ணி வந்து 6 கில் வேற லெவல். from the sides. லாஸ்ட் டே பயங்கரமா போயிருக்கே ப்ரோ. Nebula Esports now gonna try and force the issue. Goes in having the high. எல்லா சைடுல இருந்து வாங்கிட்டாப்ல. Sees this from afar, takes a free shot, takes him out. A third party from Persista Esports collecting the scraps and now also handing out a reset to his teammate. The fallen comrade's going to be back up on his feet. Nebula looking at their position once again, getting all the 4 players back on. நெஞ்சம் தாங்காதே இது பொய்யோ மெய்யோ தெரியாதே இவள் பின்னால் நெஞ்சி போகாதே ரரரிரா. Phoenix might just shut them all down, but now what is that? 1v3 breaks applied, but it's still not going to make the varana. That's Nebula. They wipe Wasista's existence. What a save here coming from Nebula Esports. The momentum continues for them, and looking for a chicken dinner is going to be this game as Adi now finds the opener on Manya. Hero Stream Godlike trying to gatekeep their way in, but Nebula still has the high ground and he should be able to take him out. But it seems like Adi doesn't want to press the banner, knowing that he may get shot from afar. Adi versus Godzi. Godzi with the nades here to try and stop the aggression. Maybe look for the revival, but this dock here is going to give them the space and time that they need. Godlike versus Nebula. A battle we all want to see. Nebula currently rolling every single team that stands in their way, while Godlike, they have been fighting it through like warriors. Kratos tossing another nade. This one is really tossed into close proximity. Another one tossed out, but it's not going to find any sort of marks. Godlike is also taking a fight against Sinua at the same time. Godlike is not in a good position. Such a tough spot to be in. But while this is happening as well, Nebula, they actually stopped their aggression because of this reset, knowing that there are teams trying to creep up on them as well. So Nebula is trying to fend off Sinway. And it seems like Manya is going to try and make an attempt here to crawl over. S-Power still getting shot at the back. And they want to try and save it, but their backs are exposed as March finds the opener. Now with the nades here to try and snatch those points away from Nebula. Godlike is getting picked off piece by piece. S-Power falls apart. Nade tossed out to get the confirmation. Godsy's the only person left standing, and he's trying to fight for his life. Playing it as safe as he can, trying to avoid as many eyes as he can. Nebula's Phoenix gets caught, but Godsy's also getting shot at from the back by Proton from Wells, and that's going to be a nail in the coffin for Nebula. Godlike from the game with 5 finishes secured. The game is not done yet, as Welt Esports as well. They want to chime inside of the action. A big game here from Welt. 10 finishes, making the top fall. This might be the comeback that they need, and only a chicken dinner gives them that shot. Same can be said for Sidway to try and defend, but their backs are exposed. They've overcommitted. Taleva, I'm back. Information and Welt. What's going on? Welt 10 kill. Chikka maadi irukanaangle. Favor them for center control, but Fall Wolves finally now makes their mark from the east side to make a little bit of recovery. Noob now. They are going to try and push onto his Sinway. You can see they are trying to go for a little. Yeah, baby. Everybody's just so close to them. And Sirana or nade. Comes in. Another Sirana or nade. Adi. All the teams just look. What are you doing, man? Not a good sign here. Sinway's done for. Nebula with 13 frags on the board. They already know they've done the job. Nebula's got a nuclear performance booting up. And somehow, if they do end up securing the game as well, that's just going to be the cherry on top of the cake. But we completely forgot Forwolves and Wells. The teams on the latter half of the board are also doing really good. Forwolves don't really have a lot of elimination points secured, but if they still get away with a chicken dinner, the chance for comeback ignites. This is the game that Welt needs. Sinway still looking for a little bit of recovery. March trying to buy time with those smokes, but it was a clear tell that everybody knows he's there. Forwolves now. Gonna try and stop Nebula from trying to overextend. But even Welt, they're trying to keep them in check. They inch their way in. But Sinway is not the biggest threat right now from all these 3 major teams surrounding them. It's going to be each other. And what a shot from Kratos. எப்படி சுடுறான் அவன் அந்த ஸ்கின்ல? நமக்கு அப்படி தெரியுதா? Sinway Sports. 3 finishes. It's been a slow game from Sinway too. Nothing too aggressive. Just trying to take it slow, defensive and passive. Nebula with 14 finishes. And of course, they're looking to find the remaining players of Sinway to eliminate them
ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. இல்ல 4 பேர் இருக்காங்க. சாரி. Eliminated godlike கைஸ் எல்லாம் லைக் பண்ணி பாருங்க கைஸ். 13 பேர் within பார்த்துருக்கீங்க. the span of seconds. But I'm pretty sure Vasista Esports is going to be devastated after a wipe like that. Recovering with the mentality, it's going to be tough. And now for Sinaway, stuck out in the open in a ditch. One nade can actually find a quick two-piece. Oh, it's going to be tough here, but with the zone closing in, this is going to be the potential final zone. He shifts up north, and now action is on Nebula Esports to try and push out the zone. Welt already finding a little bit of space. Same can be said for Wolves. So now the point of interest here is going to be shutting down Kratos, who's pretty much outside the zone. And I would say the danger spot for him. Justy left and Proton left intentionally outside here to get a little bit of off angle. While Goku and Schwam is pretty much sneaking their way in. And now with the nades coming in, they're still pummeling on Sinway. Well, trying to make a little bit more space. Not a fan of this, but Sinway somehow has done a fantastic job holding on here. Yeah. Look at this, there's just so much crater in the middle. Oh, Nebula. The man in the back is actually trying to crawl his Spectate way la அப்படி inside the இருக்குமா? circle, but he's being held. And Kratos is now going to just move out in the open. He gets knocked Okay. out eventually. Revival is going to be impossible on Kratos unless he crawls right next to his teammate that lies in the front. And now he's going to fall back to get that revival on Kratos. Well, T-Sports closing in slowly and steadily. That's going to be Noob from the sidelines taking those shots on Nebula's Adi. Adi tossing out smokes because he wants to get Kratos back up on his feet. And it is going to be possible. It's not going to be a tough job at all. Adi can do it. Just needs to extend a little bit back. Goku tossing utilities to try and get rid of Sinaway while Four Wolves is just completely distracted. ஜஸ்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராட்டோஸ் அடிச்சு முடிச்சிருக்கான். Eliminating that man from the side of Nebula Esports. Adi's now going to be the only இது நல்லா இருக்குமான்னு தெரியல. And the final showdown is going to be between Four Wolves and Welt Esports, and Adi might just be the dictator. Yeah, seems like, well, they are kind of spread out. Same can be said for Wolves, but it will come down towards the wire. Adi might be the kryptonite here for Wilt. They may ruin the games here. Goku finally being Not bad. Swam has been pretty much scouted out. ஆமா ஆமா ஆல்ரெடி நடந்த மேட்ச் தான். You can see for Wolves, they're trying to smoke up to try and close the distance. Balu with an off angle on the side. This perfect nade here is gonna be disastrous for Wilt. கதுகாதுமா. It's gotta be close. Big nade. But enough to scare him off. But Adi now says, you know what? Well, கைஸ் சாங் கேக்குதா? Taking shots against Four Wolves and actually finding a knock as well. This one lonesome man from the side of Nebula is now creating a lot of distraction and a lot of problems for Four Wolves. Deployable covers invested too, since Adi wants to stay alive for a bit longer. Maybe push himself a little bit more deep in the circle. Utilities tossed out even from the side of Well to try and get rid of Adi, but this one is going to be a tough pill to swallow. Adi really wants to be a big pain. Another nade tossed out around the same proximity, and Adi's still alive. Moving in inch by inch, waiting for the course of action to take over, and waiting for Four Wolves to take a fight against Welt. Goku knock it. Utilities are being poured in from the side of Four Wolves. They are really desperate to win this fight. And now look at this. A massive split comes through. A 1-on-3 split where 3 players making that Okay, bro. top of Welt. And Cham is there to face it off. பண்ணாலயா? But சரியா நாக்கு? shut down Four Wolves. They're getting பண்ணானே? completely pieced apart. They're getting systematically dismantled by Welt. oh, mistakes were made. They got a little bit greedy. And now Four Hey. Wolves pretty much out and open. And Adi chimes in as well. And now it's going to be Adi trying to fight for top 2. Welt also down pretty low. சரியான third party இங்க. 3v1 situation now. ஆதி கிட்ட இருந்து. Somehow survives, and now Four Wolves, they are getting peppered by shots. Nades are coming in, well, looking to try and dismantle them. Four சரியான Wolves, சிக்கம். their last wire of niche, One neck beat. a pixel of health. The IGL himself stepping up big time. Now he's the one who's got the sword in his hands, and he wants to slay everyone that stands against him. 3 men of Welds against Adi, and that 1 man of Four Wolves. Nates are being tossed. Avnish is taken down to barely any HP, and even he gets eliminated. Now the situation's down to a 1-on-3. 1 man from Nebula, the IGL himself, and the entirety of Weld, and Nebula crumble. What a play that was from us. Veriana play. At the end of the day, for Welt Esports, that was a chicken dinner that was needed. They were desperate for it. They were begging for it, and they finally get it. Yeah, an amazing performance coming through from the players of Weld. Up here, Yeah, man, yeah. Ninja Boy and You can assume there's going to be a cluster and the circle moves up north. yeah. Then you are basically done for. If the circle is down south, then you are lucky enough you can stay behind your cover, stay protected. But
if you are forced to exit that city, then you are just left with very limited options to actually get away and make that northern rotation that late in the game. I think what Phoenix is trying to do is also gamble for the fact that they're outside. So I would say they're trying to take the greed play coming from Phoenix. But I see, look at this, K9 Esports. How many fans right now want this fight to happen? We know there have been incidents, but both of them would want, but again, there's qualification on the line, so you better make sure that you are getting your team to come out on top. And every single second that passes by, teams are getting closer. Shots being fired by Omega. He sees the players of Persista Esports, and now even Ninja Boy is set up to be on the front foot on this fight. A very tricky spot here, but now Ninja Boy with the nades, no connection so far. The sprays are coming in, but Persista Esports fights back with a rain of nades. சரியான நேடு வந்துருக்கு. Out of position. K9, they are backing out. It seems like Knight is looking for an off angle. He Google reaction after dinner. Ninja Boy is left to try and make a little bit of a Wrap that now, bro. It seems like Persista Pa. Esports now with their backs exposed. Knight with a Pa. complete flank. Finds two knocks. Laser spray போட்டுனதுடா. Like that, Persista Esports, they are completely surrounded. Yeah, this is going to be a shutdown of Persista right here. Crazy, bro. K9 Esports, they have the upper hand. Hector dropped down to a pixel of HP, and here comes the push from the players of K9. Persista Esports can't do anything over here. Both Hector and Beast, they were there with this man a few months ago. Hector a few years ago, and Omega shows up to clean house. Persista Esports forced to vacate the game. What a bait and switch being set up here between Ninja Boy and Knight. Yeah. Hector டீமே அடிச்சு விட்டானுங்க. Ninja Boy, fantastic job. My God, ultimate. Buying so much time, keeping everyone from Persista distracted, finding the opener here with Knight, seeing a path, crossing without being punished, goes for one of the sickest flank and completely shut them out. I have a question about the macro of that fight. Why did Persista Esports not hear Knight move out from behind the ridge? They should have been more attentive. And even if K9 Esports did not make that rotation, you need to be more cautious about your backlines. No one from the side of Persista was checking those hills. That is why they got off guard. They were completely tunnel vision to the threat in front. And it's a common mistake being made by teams, especially when you are dealing with so much pressure. But Team.Tamilas Esports, oh no, that has to be brutal. Oxen just runs face first into that entire clip from Daddy. நைட் ஆஃப் கார்டில் வேற மாதிரி அடிக்கிறான் படி ஆங்கிளா ரெண்டு நாக்கு வச்சதுலாம் செம ஆக்சுவலி செம மூவ் அடுத்து இந்த கட்டாஸ்டான் தூக்கிட்டானுங்க பயங்கரமா தூக்குறானுங்க ப்ரோ காசு போயிடலாம் அதை மட்டும் பார்த்தேன் நான் பயங்கரமா But unfortunately to say, the circle still forces them to push. ரேஸ்ல பக்காவா இருக்கு யாருமே மோஸ்டா having a little bit of circle control, which is good. But my question here is, did they have enough loots? Because I did not see them hit towards Jordapo at all. Ooh, yeah, that's gonna be it is gonna be surprising. I mean, yeah, I think they looted up all. I think that is exactly what happened because. The moment the first zone was there, I think Mad Kings made a call to just try and push for the center, but because they were still stuck in those smaller compounds, because, yeah, you can't find enough loot, isolated compounds, so they were a little bit slower, allowing the side of Ewoks and everyone else to push through before them, but Mad Kings, they have the players of Phoenix Esports surrounded. That was a brilliant off angle to work with, but because of that, Pro is also in an isolated position. He is left all alone. Yeah, finally Clutchclaw is able to regroup as well. Shadow OG providing a little bit of assistance from afar. They've been hunkering down for quite some time, but ammunition is really down low and they need to start converting points as of yet. Yeah. Pro has been left alone, but it seems like they are going to make the call to try and group up. But before that, let's take a look at the replay here as well. Knight's off angle. Ooh, completely finding everyone from the side of Persista Esports, trying to push up for that high ground after that tandem need. 4-man holding nades, dropping a single location. It's no wonder they are tunnel visioned. I'm pretty sure one of those finishes made Omega happy, and the other one would have made him quite upset. நான் செல் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ எப்போ Was a player गाइस எல்லாரும் லைக் பண்ணி பாருங்க as well 1k லைக்ஸ் பண்ணலாம் with the side of K9 East. சி அந்த லைக்ஸ் பண்ணலாம் And since then, leaving the team, joining the side of Persista Esports, joining the side of Hector, in fact, could have been upsetting, but
hey, they win the fight, they get those 4 points, and what's better than beating down your rivals and moving to the grand finals? Yeah, being able to trash talk as well is pretty nice. Yeah, the players of K9 Esports never trash talk. They show up, they play their matches, and then they just disappear. So what was Slug saying then? I have no... I mean, I have an idea, but I would not want to repeat it. Okay. Anyways, moving on here, they're not exactly out in the woods. They haven't exactly found space inside the zone because that entire fiasco up north here has forced them to try and rethink their positions, as it is still kind of crowded as well. Surprise, surprise, stage 4 about to close into stage 5. There's still 14 teams, Idi varanga. 46 players. Sorry. So it is going to get a little bit crowded. Oh no, Justy. நான் ஃப்ரைடே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். Surprising. Well played so well in the last game. In this one, they're already done. But Team.Tamilas Esports aren't done yet. Welt eliminated. His last man is spotted out by the players of Ewoks. On the other side of things, we were looking at the players of Team.Tamilas, but switching focus to Wild Fangs, who I have a feeling IC might be stuck. The damage from Ewoks, but the takedown from Team.Tamilas comes through. Good 10, he gets knocked and finished. Sensei is gonna get taken out as well. And Wild Fangs left in a very bad spot, with the players completely exposed, far away from each other, and absolutely no way of surviving till the late game stages. Oh, who am I to talk trash about Wild Fangs? Ghana, another point on the board. Well, every point matters here. But as of yet, the biggest threat here is going to be Bgis. and also Evox from right behind. So Wildfangs are not exactly able to find a solution yet. They need a saving grace to survive. It seems like Team.Tamilas, they are going to force us to try and play a little bit blockers here with Evox. They're circling around. They do get the knock on Reaper, and now Evox is trying to circle waiting through to find but another nade comes through with the bait and switch, and now Team.Tamilas, they lose two. Oh, now Team.Tamilas, I think they are going to lose all three. In fact, the whole team gets taken out. Ewoks, 5 finishes racked up. கஷ்டம். And this is why we were talking about Ewoks and how their downfall in the survival stages has been. But today it seems like the team showed up in the same form that they did during the round 4 matches. An impressive run coming through. தெரியல bro, ரீசெட் ஆச்சு பாருங்க. I think what their intention is of having a high finish game, not really playing for survival, but looking for those finish points early. Based off of their position, it might custom, bro. What they have to do is decide where they want to aggress, Team.Tamilas, or maybe run towards Mad Kings. But Wild Fangs and Team.Tamilas somehow causing damage to the players of K9 Esports. One after the other, the players are falling apart. Ninja Boy knocked and finished off. The finish picked off by Wild Fangs. But K9 Esports, they answer in kind. Spray God gets taken out. Well, seems like they are going to clear the edges here to try and play a little bit more fight. But for Vanguard, seems like they haven't exactly found a good spot to try and survive their way through. The R-Sprint is split off. Nebula pretty much stuck outside. Nonex is also going to be stuck. And everybody is still trying to wait for some sort of reaction. And there's just too many loose fragments out in the open. Vanguard taking a couple jabs from the side to try and pressure K9. Vehicles pretty much exposed. Knight under fire. Needs backup, but I don't think he's going to be able to find anything here. Kanha now going for the nades. He wants to take the shot to try and play position. Gets the first knock. Now it comes down to a battle here between him and the Sparrows, but a counter nade from Evox might clap him, and he is going to get taken out. Now Kanha will have a little bit of breathing room, but Evox knows there is still one more solo warrior. But I think Kana is doing phenomenally well considering he's the last player surviving, and I think it's desperation that's forcing him to take these fights the way he is. K9 Esports on the other end, 6 points from this game as well. I see they're keeping that average intact. Chicken bro, chicken fried rice. Hitler. Side of Ewoks on the other side. Mad Kings and Nonex are piling on the players of Phoenix Esports. This is not looking good at all. Simp down, Somraj down, Viper the front line and trying to fight for his life, trying to survive. It is going to be extremely tough for him to be able to pull off this miracle, especially with Mad Kings breathing down his neck. This is beautifully done coming from Mad Kings here. They were waiting for the right moment to strike, and the moment they heard this major commotion, came in, snatched 2 points, and they backed out. What a 30 tactic here. Hopefully it's going to work out as well, but as of yet, the circle is about to shift. But they're not over yet. They're forced to commit to this fight. Viper gets a knock, but gets instantly traded off here by Nonex. Yeah. An overcommitment from Vibration and Smoker from the back lines has been dropped to a pixel of HP, by the way.
Not really a good position, but now Mad Kings, they clash into the side of Non-X. And Smoker, he gets an opportunity to just stay hidden in the grass. Mad Kings do not know that Smoker is still there, just lying in wait to strike. I feel the quality of players got realized a lot. Dixie so easy. Swings the fight in the favor of the other. In the meanwhile, K9 Esports are going to be eliminated from the game. Terle bro. Also following up. Difficult irka maar da irukku. Already down to the top 8 of this match with 19 players still alive. Oh boy, in one fell swoop, everybody getting caught out open, just completely shut out. But Mad Kings, they have finally gotten a little bit space from the south side here, but they're clearing the Angle South's corner. But on the east here, Evox swinging from the south all the way to the north side, now runs into his Kana, and somehow Kana, as the Solo Warrior is making life miserable for Evox, eventually goes down, but this is wasting so much of Evox's time right now. Yeah. They haven't found a way to push in, and I think their vehicles are pretty much done for as well. Evox has a brilliant rise of momentum in this game. 11 eliminations on the board already, with 6 coming from Karlan. The man has showed up in the best form we have seen him in throughout the entirety of Bgis 2026. And now this is the match where Evox need to get those placement points as well. Their total tally has been brought up to 40 points. They need 7 to drag Team.Tamilas outside of the top 8, but still a lot of teams remain in this game. Very tricky spot here for all these teams out in the open. Nebula finds a little bit of breathing room, but they immediately make a mad dash for inner circle. And now in this inner circle, they are getting focused in by 4 wolves, and Evox finds the opener. There's going to be a little bit of restock for Evox to push through if they clear out Nebula. Now this Stray Nade comes in, the nice bounce, overshots, gets the re-knock on Nomi, which is huge. But Adi now left to fend for himself, all by himself. Another nade comes in, looking for those confirmations. No confirmations yet for Evox. Oh, look at this, Nebula! Wow. Well, that was an off spin being thrown by the players of Evox, and Nebula just getting bowled out, but doesn't matter. Nebula is sitting first on the leaderboard, but Evox isn't. Very Brave from Non-X can change the day for both these teams. Non-X sitting on the 7th spot, and Evox desperate. I see some mini party in Killfield means it reminds me of you. That's your impact in voice. Somehow he's still alive. Watchparty, thank you bro. At least you guys remember meன்றதே எனக்கு சந்தோஷம். ரொம்ப thanks. For the players of Nebula to take for the players of Non-X, my apologies, to just take free shots on them. Yeah, but problems arise here for Mad Kings. Look at this, ammunition down low. They haven't gotten the resupply at all. This is proving to be a big problem. They are third-partying a lot of this fights, but they haven't been able to loot at all, which is quite concerning as of yet. As you can see, Clutch got down towards the final few clips here. They're tapping away to trying to make sure that Evox doesn't survive this. And now they've got new problems. Where do they find those restock? The problem with this for all of these teams is the terrain. Just a few hills towards the southern edge of the circle, and the northern side is just completely open. That is why Evox, I believe, is struggling, because they want to make their move towards the open space, but they aren't really allowed to. How does Shadow OG find that? என்னது ஷாட் ஒண்ணும் புரியல. Surprised with that. Well, because of that knock here, Mad Kings, they are going to close the distance. They need to take this fight. குமார் கௌஷிக் ஆமா bro. And they are going to try and capitalize on this as well. Here comes the push. Here comes the swing. Shadow OG misses by whip. Sees them out and open. The shotgun comes in. They find another. But if well placed to their potential with less mistake, they can finish in podium bro. Forces Non-X out of position. யார் less mistake பண்ணாலும் podium ல finish பண்ணலாம் நண்பா. They're down to the last man. It is going to be a troublesome position for them to be in, but Mad Kings on this. Mad Kings are Non-X a lot better. கண்டபடியா ரானுங்க. I think Shadow knows exactly where he is. The most obvious Molly is going to be lobbed out. The need to follow it up. Here's the footsteps. Lobs a Molly behind the rock as well. They do not want to give him cover to work with, and now Arthur is spotted out. Unfortunately, Shadow has no nades to work with. He calls back up in the form of Pro. And I think they should get the job done. Enough damage dished out. Just one more shot onto his body. He's going to be finished job. Pushing. Behind the rock. Will the heal come? It's denied. Pro gets knocked out. And Arthur is looking to clutch this fight. He secures the finish. He's looking for the second man around the corner as well. But Shadow cleans up. It's not going to change the fact that Mad Kings bro. An unnecessary player loss in this match. Carpet தான். All mistakes were made. அந்த லெவல்ல இருந்து தான் வெளிய வர முடியல. பார்க்கலாம். soon வெளிய வரணும். Still somehow survive.
and they are able to find வேலைக்கு space on ஆகாது the இல்லைன்னா south side. But little did they know there is a solo warrior smoke கடுப்பா போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப taking up the entirety of this time. புரியல. Now Shadow Tan getting knocked. Shadow OG also finding the confirmation of 4 wolves. This is the comeback. Everything that is Mad getting Kings changed also in my need. life. Evox also looking to break past into its top 8. சயின்ஸ் இஸ் ரிலீஜன் அது நீங்க சொல்றது வந்துட்டு புரியுது பட் வந்து இப்பலாம் வந்து நல்லா போயிட்டு இருக்கும்போது எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ. Who would have thought this solo warrior will be the demise of Evox, and now another name. சரியான நேடு. All of a sudden Evox find themselves down to their last man. Not something they thought was going to happen. As ICU said it, no one thought Soul is easily playing for others. What the reason? Maybe gunpower and synergy. பக்காவா ஆடுறானுங்க அவனுங்க நல்லா இருக்கலாம். All of the teams in this game's top 4 are the ones that are still fighting to drag themselves inside of the top 8 of the overall leaderboard. Ewoks, Mad Kings left with 2 players each. 4 Wolves, Phoenix down to their last men, and Smoker again goes back into hiding. ஒர்க் பிரஷர் வந்து இப்பதான் ரீசெண்டா இருக்கு ப்ரோ. 6 months இல்ல. ஆளை கம்மி பண்ணி காண்ட் ஏத்துறானுங்க. FT he's hearing all these commotions and he's going to try and capitalize on this as well. He's jumping around to try and spot things out. எடுக்கறானுங்க எடுக்கற மாதிரி தெரியல. But Smoker finally gets spotted out. Clutchgod takes the knock here, and that's going to be 8 points here for Mad Kings. Top 3 having the high ground, but it is tough. 2v1v2. பிரஷர்னா ரொம்ப பிரஷர் சொல்ல முடியாது. Seems like யாரனா லீவ் போட்டாங்கன்னா காண்டா இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு half an hour வந்து டிலே ஆகும் வீட்டுக்கு வரதுக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6க்கு ஷிஃப்ட் முடியுதுன்னா 6:30க்கு வீட்டுக்கு போற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி பிரஷர் எல்லாத்துலயுமே இருக்கும் தான். அது எந்த கம்பெனி இருந்தாலும் சரி. Immortal, he's hiding in the shack, and from his position I see it felt like it might be very easy for him to target the players of Evox, and that's what he's going to go for. But Evox also wary of Immortal and where he is. Less salary with metal base is a better place to work, buddy. Nowadays too much to pressure in no corporate. Seems like Mad Kings, they have to give up onto the high ground as well. They spotted out 4 wolves. They do not want to get their back shot here. Too much illa solla maten. 1.5 hour break eduppen nanu. Which is like lunch la 1 hour break edutrom bro. Solid ah. Adukapra nadu 10 nimisham bio break settale 1.5 hour kitta vandrum. Adukapra full stretch work irukum. Sometimes time ku mudipom. Sometimes half an hour late agum. Avladha. ரொம்ப பிரஷர்னு சொல்ல மாட்டேன், மாடரேட் பிரஷர்னு சொல்லலாம் இப்போதைக்கு. பட் 6 months வந்து ரொம்ப ஜாலியா இருந்தேன். நான் வந்து கிட்டலாவே என்னோட ப்ரொடக்ஷனே 4 hours தான் இருக்கும், 4-5 hours தான் இருக்கும். இப்போ ஏன் வேலை அதிகமா வருதுன்னா FT வந்து குறைச்சிட்டாங்க, அதனால அப்படி இருக்கு. But none of it has been enough to flush this man out. We knew this game was going to go down to the wire. Stage 9, it's the final end game. Blue zone collapse, and maybe now Immortal is all he wants is Mad Kings to at least be the distraction for the players. So at least he can get 1 extra voice process French tough here because from Evox perspective the biggest guys, is Immortal. Yes, before they can actually fight Mad Kings here. But now the white swing comes in. Ooh, drops him down low. This might be the opener that Mad Kings need. But now with this confirmation coming through, Mad Kings finally knows that the guy is down. They are going to push through to try and go in for the nade. Clutchgod being supported with the smokes. He's crept up, and I don't think Evo knows where he is. The nades are here to try and go for chip damage. Shadow Tan was spotted out. Evo with the support fire. He comes down to the wire, but Clutchgod goes down first. 2v1 now. And I think Evox is going to be the team coming out on top in this game. It's a 2 versus 1, as you said. Clutchgod is down and out. And even the HP advantage is going to be in the favor of the side of Evox. But Shadow OG takes down one, brings it down to a 1v1. Evil on the back lines is extremely low. Shadow OG putting on that first aid. All he needs is a sliver of HP to be chipped off, but that's not going to happen. He was down to around 10 HP, and Evil still clutches out the game for his team. What a play coming from Ewoks. 16 finishes, 26 points from this match. When you believe in yourself, no first aid kits can save you. No amount of firepower
can take you down. This is exactly what Evox have challenged the rest of the lobby with this late winner chicken. Yes, I'm back, bro. And they are back in the game. I see. What a Oh, பயங்கரமா performance, வேர்க்குதியா? but I want to come down to that final moment. Shadow putting up that first hit, Evil with barely any HP to actually have that reflex to shut him down with the shotgun. Yeah. Isn't it spectacular? That was just insane, man. Like, it came down towards the wire as well. Like, your vests are pretty much shredded as well. And I think Bgis had every right intention to should have win this fight. But this small little skirmish interaction with Nonex here should not have happened as well. Pro pushed knowing that guy was low, but the synchronization between him and Shadow was a little bit off, which resulted in a By experiencing, do you like esports or corporate? Which could have been the Actually ரெண்டுமே பிரஷர் தான். for this endgame. புடிச்சத பண்றோம்னு நினைக்கிறப்போ esports. Even before this fight, we saw Team Evox just absolutely destroy. இதுவும் ஒரு மாதிரி சில்லா தான் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் யோசிக்கிறப்போ. ரெண்டு நாள் ஆஃப் நம்மளுக்கு சாட்டர்டே சண்டே. ஓகேவா? இந்த மாதிரி யோசிக்கிறப்போ இங்க esports அப்படி கிடையாது. நம்மளுக்கு ஆஃபே வராது மோஸ்ட்லி. அதே மாதிரி ஒரு நாள் ஆஃப் வரும். மண்டே மட்டும் வரும்னு நினைக்கிறேன். சாலரியுமே இப்போ வந்து esportsல ரொம்பவே கம்மி தான். Until and unless நம்ம அச்சீவ் பண்ற வரையும். ஸோ நம்ம வந்து எப்படி சொல்றது, பிடிச்சதை பண்ணணும்னு நினைச்சா பண்ணா அது பெஸ்ட். கார்பரேட்டும் ஒஸ்ட்லாம் சொல்ல முடியாது, அதுல growth இருக்கு. அதை வச்சு நம்ம வந்து காசு சேர்த்து வச்சு பிசினஸ் கூட பண்ணலாம் ஃபியூச்சர்ல. அது நம்ம இஷ்டம் தான். இப்போ உங்களுக்கு வந்து கெரியர் பேக்கப்ல எது வந்து பெஸ்ட்னு கேட்டீங்கன்னா கார்பரேட் தான் நான் சொல்வேன். esports வந்து எப்போ உங்களுக்கு மவுஸ் போச்சோ அப்பயே உங்களை வந்து கை விட்டுருவாங்க, அப்பயே உங்களுக்கு வந்து சேலரி இல்லாம போயிடும். அதாவது டாப்ல இருந்து ஜீரோக்கு போறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. ஆனா கார்பரேட்ல அப்படி கிடையாது. வேலையே போனாலும் உங்களுக்கு வேற வேலை தேடிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்க கீழே போக மாட்டீங்க. இப்போ 40,000 வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ஜீரோவில் போய் நிற்க மாட்டீங்க, அடுத்து வந்து அதிகமாக தான் போவீங்க. அந்த ஒரு இது வந்து அஷ்யூரிட்டி இருக்கும். ஆனால் கேமிங்கில் அப்படி கிடையாது, உங்களுக்கு கம்மி தான் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கலனா அது ரொம்ப கம்மியாக போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் ஒஸ்ட்டாக ஆடினீங்கன்னா. ஸோ ஜாப் செக்யூரிட்டி வந்து கார்பரேட் தான். கார்பரேட்லாம் இல்லை ப்ரோ, கவர்மெண்ட் ஜாப் அது இன்னும் பெஸ்ட்டு. அது கிடச்சிச்சின்னா நீங்க வந்து கவலையே பட தேவையில்ல. சிறஜில வந்து தூக்க பாக்குறாங்க, பட் முடியல. செமடி உள்ள எங்கந்தோ want to lose their ground. Team.Tamilas, of course, on the rotate. Mr. IGL, it seems like, it seems like they're a little more free, but here we have the first encounter, ladies and gentlemen. Wildfangs, Sensei is going to be the first one to take shots, but he is going to move away. Sensei, please let the man play. Anuj 2 OP. When he was in his team, he would not let him win the playing for. And now that he's playing for Wildcard, you went through placements, bro. He's still going after illa bro. And now that he's playing for Wildcard, Vanguard, he's hey! going after him. Look at that. எப்படி ஆச்சா அவன்? The assassin spray got to take Anuj out. Wasn't this சிக்க மாஸ்டர்றான்? God, just being an X seems like the aggression far away. Moving inside a circle. Meanwhile, have a look at the map, ladies and gentlemen. There are so many teams on that eastern front. Moving inside a circle. வான்றான் அவன். Have a look at this. Visesta Esports, they've got a myth official right next to them. High ground advantage for Shawmare, but I guess myth, they are very disciplined with the way they play, Johnny. They are not going to take any fights outside their play zone. அவங்க இஷ்யூ ப்ரோ அது. நீங்க இப்ப கார்பரேட்ல இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க கார்பரேட்ல இருப்பீங்க. பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா காசு எடுத்து வச்சு பிசினஸ் பண்ணலாம். Going after the players of wealth, they found 1 point in this game so far. انا சொல்வேனா வாழ்க்கை ஒரே வாடி தான். நமக்கு பிடிச்சதை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். கரெக்ட்டா? அந்த மைண்ட் செட்ல இருந்தாலே ஓகே தான். நீங்க வந்து வாழ்க்கை வந்து ஹாப்பியா இருக்கலாம். அதாவது நான் ஒரு இது பார்த்தேன் பாட்காஸ்ட். வேற வந்து இவரு பேசியிருந்தாரு, கெஸ்பாராவும் தருண் அந்த ஜிம் காய் இருக்காரு, அவங்க வந்து பேசியிருந்தாங்க. அவங்க பேசினதுல நிறைய பாயிண்ட் வந்து எனக்கும் வந்து ஓகேன்னு தோணுச்சு, நிறைய பாயிண்ட்ல டிஸ்அப்ரூவாகவும் இருந்துச்சு. டிஸ்அப்ரூவ்னா டிஸ்அக்ரியா இருந்துச்சு. பட் அந்த பாட்காஸ்ட் ஓரளவுக்கு
எப்படின்னா லைஃப்னா என்ன அப்படின்றத எடுத்து சொல்ல வைக்கிற மாதிரியான ஒரு பாட்காஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும். பாதி தான் பார்த்தேன், பட் ஃபுல்லாக பார்க்க முடியல, டைம் இல்லை, தூங்கிட்டேன். வீக்கெண்ட் தான் பார்க்கணும்னு நினச்சிருந்தேன், இனிமேல் தான் பார்க்கணும். அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, ஐ ஃபீல் ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்ஸ் வந்து நீங்கள் போடணும். போட்டு ஐ ஃபீல் ஹாப்பி வென் ஐ ட்ரிங்க் காஃபி அந்த மாதிரியான ஒரு நோட்ஸை போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா, அப்போது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நோட்ஸில் இருக்கிறப்போ ஐ ஃபீல் ஹாப்பி அதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுதோ அந்த அமௌண்ட் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஹாப்பியாக இருப்பீங்கன்றது தான் கான்செப்டாக வந்து கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்பெண்டர் இல்லைனா, அதான் வாங்குற பர்சனாக இல்லைனா, உங்களுக்கான லிஸ்ட்டு வந்து ஐ ஃபீல் ஹாப்பி வென் ஐ பிளே கேம், ஐ ஃபீல் ஹாப்பி வென் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து போட்டுட்டு அந்த மாதிரி சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அது வந்து ரொம்ப எனக்கு வந்து லைக் அது வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஃபீல் ஓகே, அப்போது வந்து ஒரு பர்சனுக்கு இவ்வளோதான் செலவாகும்னா நம்மளுக்கு எத்தனை பேர் தண்ணியில் விட்டுக்கிறான். அப்போது ஒரு பர்சனுக்கு எவ்வளோ செலவாகுன்றத அந்த லிஸ்ட்டை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற சம்பளத்தை நீங்கள் வாங்கினீங்கனாலே நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஹாப்பியாக இருக்கலாம். ஓகேவா? அது தாண்டி வரைறது எல்லாமே டிசைராக தான் போகும். டிசைர் இந்த சென்ஸ் நீங்கள் ஓவர் ஆசைப்படுறீங்கன்றது தான் கணக்கு. ஸோ அதுதான் வந்து சொல்ல வந்திருப்பாங்க அந்த கான்செப்டில். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து காசு பார்த்துட்டீங்க, பொண்ணு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து கட்டம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிகிட்ட போகும் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ஒரு பாட்காஸ்டே அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல தான் பேசியிருந்தாங்க. பட் நல்லா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் தான் பார்த்தேன், பட் இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கணும். என்ன பேசுறானு. வணக்கம் அபிவினல் 24 people பார்த்துட்டு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்ல வர கான்செப்ட்? அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஓவேஸ்க்கு இன்னும் செம்ம ஸ்மார்ட்டாக இருக்கான், ரொம்ப ஈஸியாக ஃபைனல்ஸ் போயிட்டான். லாஸ்ட் மேட்ச் இன் செமிஸ் அவ்வளோதான், ஈஸி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஈஸியாக தெரிஞ்சிருது. அப்படியா ப்ரோ? அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க தான் ப்ரோ, அதுக்கு தானே அவ்வளோ நாள் இருக்காங்க ஃபீல்டில். யா ப்ரோ, ஃபைன் ப்ரோ. அபிவினல் ஏதோ போயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு. இப்போ என்னோட லிஸ்ட் வந்து கேட்டீங்கன்னா, ஐ ஃபீல் ஹாப்பி வென் ஐ பிளே கேம், ஐ ஃபீல் ஹாப்பி வென் ஐ ட்ரிங்க் காஃபி, சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் ஹாப்பி வென் ஐ கோ ஜிம். ஓகேவா? சீரியஸாக வந்து அந்த ஒரு 1 hour வந்து என்னோட மேக்ஸிமம் எஃபர்ட்டை போட்டு கண்ணா பின்னா எதனா பண்ணிட்டு இருப்பேன். அப்போ எனக்கு வந்து முடிச்சுட்டு வரப்போ ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஃபீல் வரும். ஓகேவா? அது வந்து அது வந்து சரியான ஃபீல். அது வந்து ஆக்சுவலி அது வந்து ஃபீல் பண்ண தான் தெரியும். அதை முடிச்சுட்டு வந்துட்டு அப்படியே நான் ஒர்க் போயிட்டு அந்த டேவை கம்ப்ளீட் பண்ணுறப்போ அது வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஃபீல் கொடுக்கும். ஐ ஃபீல் கம்ப்ளீட், ஐ ஃபீல் ஹாப்பி. அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்குனா ஒரு லிஸ்ட்டை போட்டு வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணோம் அதுக்கேற்ற சம்பளத்தை வந்து வாங்கினாலே போதுன்றது நம்ம ஹாப்பியாக இருப்போன்றது தான் வந்து சிம்பிள் கான்செப்ட் ஆஃப் லைஃப். அதுதான் காமராஜ் எஸ்ஸை மூடிட்டு இருந்திருந்தா கார்டில் பிக் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ரோ. கோ டு லாஸ்ட் மேட்ச். Tarun was not seen for a long time. Why? Because he got saturated by putting videos in YouTube. ஓகேவா? அது அவனோட பிளேஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு he quit that YouTube அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அவரு. அவர் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்னா, எனக்கு வந்து அது வந்து கரெக்டா தோணல நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது, அதனால யூடியூப் நான் குவிட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றாரு. அதாவது அவரோட கண்டென்ட் வந்து ஒர்த்தியா இல்லையா? ஓகேவா? முன்னாடி போட்ட மாதிரி ஒர்த்தியா இல்ல, நான் ஏதோ வந்து லேக் பண்றேன், அதை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு குவிட் பண்ணிட்டாரு. அதே மாதிரி என்ன பிசினஸ்லயுமே வந்து 2 நாக்கு ப்ரோ, 3 நாக்கு ப்ரோ, ராயில இருந்து 4 நாக்கு சுட்டானுங்க. அவர் வந்து அதே மாதிரி பிசினஸ்லயும் வந்து ஒரு கம்பெனி வச்சு நத்துறாராம். அந்த கம்பெனில வந்து குவாலிட்டியான ஒர்க் கொடுக்க முடியலன்னு அந்த கம்பெனியே வந்து ஸ்டாப் பண்றாங்க. ஐ மீன் கம்பெனியை வந்து எப்படி பெட்டர் பண்ணணும் அது மாதிரி யோசிக்கலாம். அவர் குவாலிட்டியான கண்டென்ட் கொடுக்க முடியல அப்படின்றதுனால குவிட் பண்றாரு யூடியூப். ஏன்னா அதுக்கு அவருக்கான இடம் இல்லைன்ற மாதிரி தோணுற மாதிரி சொன்னாப்புல. அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பர்சன். சில பேர் குவிட் பண்ணா தோணும், பண்ணிடுவாங்க. அச்சி பெட்டி நிற்கிறான் கார்டு லைக்கிங்க, அங்கே வெல்ட் ப்ரோடன் போட்டு பெட்டி நிற்கிறான். இதுக்கு மேலே நோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், எல்லாம் போட்டு தான் ட்ரோன் ஆப்ரேட் ஆகிடுங்க. அப்படி
இந்த 4ல சர்வை பண்ணாலே போதும் படி. World War 3 வந்துச்சுன்னா திடீர்னு ஒரு நியூக்க போட்டானுங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் பண்றது வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சு. இந்தியா மேல ஒரு நூக்க அடிக்கிறான்ட்டு அடிச்சிட்டானுங்கன்னா என்ன ஆகுது? போற போக பார்த்தா எஸ்கலேட் ஆகி தான் போயிட்டு இருக்கு இஷ்யூஸ் தவிர சீஸ்ஃபயர் வர மாதிரியே தெரியல. சீஸ்ஃபயர் வருமானம் தெரியல. LNG எல்லாம் போட்டு அடிச்சு உலகத்திற்கு ரிசோர்ஸ் எல்லாம் அழிச்சு உலக மக்களை தான் கஷ்டப்படுத்துறாங்க. அவங்க 2 பேருக்குள்ள அடிச்சுக்கிட்டு புரியல ஜி, எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னே புரியல. சரியான ஒரு நேடு ப்ரீ நேடிங்க நானெக்ஸ் கிட்ட இருந்து. சரியான ஒரு நேடிங்க ஈவோ கிட்ட இருந்து. ஆக்கு பயங்கரமா போடானு உள்ள தூக்கி. சாம்ராஜ் என்ன தல பண்ணா? ரேஷ் fire breathing style. வின்லாண்ட் சாகா பார்க்க போறேன் நானு. 2030 வரைக்கும் வராது. அதுக்கு தான் PUBG கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ட்ரெயின் பண்ணு. படி அப்படிலாம் நீங்க சொல்லவே முடியாது. எப்படி வேணா எஸ்கலேட் ஆகி எப்படி வேணா மாறும் சிச்சுவேஷன். இவ்வளவு தூரம் வரும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருப்போமா? இப்ப இங்க வந்து நிக்குது. அடுத்து எவனாவது அடிச்சு திரும்ப இது பெருசா ஆயிடுச்சுன்னா, ஆனா சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஏன்னா அவங்களோட தலைவர்கள் எல்லாம் கொண்டு இருக்கிறாங்க. இந்த சைட்ல தலைவர்கள் எல்லாம் கொண்டுட்டு அவன் சும்மா விடுவானா? அதுவும் இல்லாம அவனோட வாழ்வாதாரத்தையே போய் அடிச்சிட்டான் அவன். திரும்ப அவன் நான் அடிப்பேன்டான்னு அடிக்கிறான் அவன். அப்போ எஸ்கலேஷன் சிச்சுவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீ அடிப்பியா நான் அடிப்பேன் அப்படிதான் போதே தவிர அடிக்காம இருறா நான் அடிக்காம இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே வரல இங்க. அது வர மாதிரியே தெரியல. ஸ்ட்ரைக்கர் அண்ட் ஸ்னைப்பரா bro, like just asking why don't start content creation side by side? You have job also. Is it because lack of time, no interest? Current I'm going through worst phase in my life. இப்போதைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, பட் மேபி vlog gyms vlog பார்க்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. பா Striker and sniper very well. And one after the other, non-X there, points are being claimed. Ewoks 2030 வரைக்கும் இன்டென்ஸ் குறையாது, ஜாஸ்தி ஆகும்னு சொல்றேன். ஜாஸ்தி ஆகி நியூக் எடுக்காம இருந்தா சரி. கையில நியூக் எத்து வாங்கடா அழிக்கிறேன்னு அழிச்சிட்டாங்கன்னா முஞ்சே போச்சு. வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வேற வந்து கன்சிடர் பண்றாங்களாம் ஈரான் மேல நியூக் போடுறதுக்கு. என்ன கதைனே தெரியல இதெல்லாம். சோம்பேறி கௌஷிக் சரியான ஒரு நாக்கு. அங்கான நாக்கு இவன் ஒரு நாக்கு. 1v1 நேடு குக் பண்றான். பிரேக்கப் எல்லாம் இல்ல ப்ரோ, பட் பண்ணோம் கண்டென்ட் கிரியேஷன். அப்படி யோசிச்சிருக்கேன்னா பிளாக் ஒரு ஸ்டாண்ட் வாங்கி, அது என்ன ஸ்டாண்டு? ஸ்டாண்ட் வாங்கி ஒரு டிவைஸ் வாங்கிட்டு ஜிம்முக்கு போயிட்டு நான் பண்ற ஒரு அந்த 5 கிளாஸை வந்து ஒரு கிளாஸ்லயும் ஒரு ரெக்கார்டிங்க போட்டு நான் என்ன எடுக்கிறேன் அப்படின்றத சும்மா அந்த மாதிரி போடலான்னு பாக்குறேன். அப்படியே என்னோட ப்ரோக்ரஸிவ காட்டுற மாதிரி ஒரு பிளான் இருக்கு. அதுக்கான டைமும் இல்லை. டைம் இல்லைன்றதை விட நான் ஸ்ட்ரீம் போட்டாவது பரவாயில்ல, டைம் இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஸ்ட்ரீம் போடுறது இல்லை. எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தூங்கின்னு இருக்கேன் நான், அதை எஸ்கேப் பண்ணணும்னு. பட் தூக்கமும் வராது, சும்மா பத்து கிடப்பேன். ஒன்ஸ் மேபி நாட் எஸ்கேப் ஆகுவானா இல்லைன்னு தெரியல, பட் தெரியல. ட்ரைபாட் ஸ்டாண்ட் அது வாங்கணும், அது வாங்கிட்டு பார்க்கணும். ஜஸ்பவர் வந்து ஒரு நேடு வந்து போடுறேன். S-Power நாங்கல இருக்கான். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. நானெக்ஸ் கேனன் கிட்ட 24 people பாக்குறீங்க, எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கமான், எதுனா பண்ணோம் பார்க்கலாம். Circumnavigating this thing that we've seen does not point, but all of a sudden the switch up
இப்போதைக்கு ஒழுங்கா பண்றதுன்னா ஜிம்மு மட்டும் தான் தலை. அதுவும் இன்னைக்கு லீவ் விட்டாங்க ஐடின்னு. வெறி கொண்டு போனேன் லெக் பிரேக் பண்ணலாம் இன்னைக்குன்னு. ஆனா அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் வந்துடுச்சு திடீர்னு. சைக் ஆயிடுச்சு மைண்டு. திடீர்னு மைண்டு சைக் ஆகி இன்னைக்கு அதெல்லாம் பண்ணி ஆகணும் லெக் போட்டு திடீர்னு போனா ஜிம்மு லீவ் விட்டானுங்க. வீட்டுக்கு வந்தேன், ஒரு 3 கிளாஸ் போட்டேன், ஆப்ஸ் கிளாஸ். அப்புறம் வந்து தம்பிள்ல தூக்கி வீட்டில் இருக்க தம்பிள்ல தூக்கி சும்மா வந்து விளையாடிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான், டயர்ட் ஆயிட்டேன். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு இருந்தேன். கேம்லாம் விளையாடல, நாய்க்குட்டி விளையாடினேன். நாய்க்குட்டி விளையாடிட்டு அப்புறம் சரி ஓகே பொறுமையா அப்புறம் லைவ் வந்தேன். அப்படியே போயின்னு இருக்கு, அவ்வளோதான். சரியான ஸ்ப்ரே அங்க ஒரு சரியான ஜிகில். பட் ஆனா மிஞ்சிச்சு. ரம்ஜான் எப்படி போச்சா? பிரியாணி யாருமே தரல நண்பா, எனக்கு சிக்கமாயிடுச்சு. இப்போதைக்கு என்னோட எஸ்கேப்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜிம்மு மட்டும் தான் என்னோட எஸ்கேப்பு. இன்னைக்குமே நான் வந்து லைவ் வந்ததுக்கு காரணம் எஸ்கேப் பண்ணலான்னு தான். பிரியாணி சாப்பிட்டதெல்லாம் கண்டென்ட்டா போட்டிருக்கலாம். பிரியாணி சாப்பிட்டதா man looking to play it from outside the circle, but I'm not really sure if that strategy is going to work out. K9 Esports have such a lovely momentum going in for them. Complete control of that northern part of the circle, and now they are taking shots against Nebula, they're taking shots against Welt, they're taking shots against God, like they want to be scavengers inside of the lobby and finish off all those blue stranglers. But I also like what K9 are doing right now. They are not over-aggressing every single time. They want to, or they get one of their players knocked out, they are going for a reset, but again you see the crowd going wild. Godlike taking out the players of Nebula Esports and taking the first position away again. But K9 Esports, they hear this vehicle going in circles. Gokul and Sham, நீங்களே ஒரு 500 rupees வாங்கி ரம்ஜான் பீரி ஸ்பெஷல் ஃபிளாக் போட்டு இருக்கலாம். டெம்ப்ட் பண்ணோன்றீங்களா பீப்புளை? இப்போ ஒரு பேர் ஷாம முடிச்சுட்டு எனக்கு லைட்டா மயக்கம் வருது, என்னன்னு தெரியல. He steps up every time Godlike needs him. Espower with 6 of his own. Godlike with 8 eliminations. They are back on #1. And you can see the crowd getting riled up as well. This is Godlike. Bring back their A game once again. Playing in from the edge of the circle. They've got smokes to kind of protect themselves from the shots. Trying to single out those... Do you have fear of what other people think, bro? And Gokul, meanwhile, this game was... எதுக்கு சொல்றீங்க? நான் படி லைவ்லாம் போடுறீங்க. லைவ் போட்டா வந்து பாருங்க படி. என்ன கேள்வி கேக்குறீங்க புரியல எனக்கு. லைவ் போட்டா வந்து பார்க்க மாட்டீங்களா? நான் தல 2 நாடு சரியான நாக்கு இங்க முஸ்டானுங்க. ஃபியர் ஆஃப் வாட் பீப்புள் அதர் திங்ஸ்னா எதுல சொல்றீங்க? vlogs சொல்றீங்களா? இல்ல அப்படி யோசிச்சிருந்தேன்னா நான் லைவே போட்டுருக்க மாட்டேன். இந்த லைவே அது கான்செப்ட் இல்ல. எனக்கு ஒரு சில டைம்ல டைம் இருக்க மாட்டேங்குது. பா ஏத்திட்டு போயினே இருக்கிறானுங்க. எஸ் பவர் பாருங்க. நான் vlog எடுத்தேன்னா அதை எடிட் பண்ணணும், உட்காந்து அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வருவேன், நைட் ஷிஃப்ட். நான் 4:30 மணிக்கு வருவேன், 4 மணிக்கு வருவேன், 4:30-5 மணி போல் படுப்பேன், தூங்கிடுவேன். 12:30க்கு எந்திரிப்பேன், சாப்பிடுவேன், அப்படியே கொஞ்ச நேரம் திரும்ப பத்து கிடப்பேன். அந்த டைமில் எடிட் பண்ணலாம் தான், இல்லைன்னே சொல்லலை. ஆனால் நான் ஜிம்முக்கு வந்து எப்போ போகிற மாதிரி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி போட்டேன்னா சரியான வந்து எஸ்போர் வந்து விளையாட்டு காட்டுங்கிறாங்க. அடிச்சு K9 சரியான ஒரு நேடு K9 ஒமேகே கிட்ட இருந்து. ஃபியர் ஆஃப் இதுனா அதில் எப்படி வரும்னா இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு எனக்கு. எங்க ஒர்க் பண்றீங்க? ஆடம்ஸ் பிரிட்ஜ் நண்பா. வருவேனா 12:30க்கு தூங்குவேனா? அப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு 3க்கு ஜிம்முக்கு போனாதான் ரெக்கார்ட்லாம் பண்றப்போ டைம் எடுத்து பண்ணணும். நம்ம ஒர்க் அவுட்டும் பண்ணோம், ரெக்கார்டும் பண்ணோம். அப்போ டபுள் டைம், அது 1 hour ஆயிடும் எனக்கு. நான் நார்மலா போட்டேன், நானே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். சும்மா வருமா? அப்போ நான் லைவ் போட முடியாது. நான் லைவ் வரணும் திரும்ப அப்படின்ற ஒரு வெறியில இருக்கேன். எப்படின்னா மீண்டு வந்து இதுல இருந்து வரணும்னு பார்த்துன்னு இருக்கேன். நான் அது வர முடியல. சரி, அதனால தான் வீக்கெண்ட் மட்டும் வரேன். வீக்கெண்ட் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்க மாதிரி இருக்கு, அதனால வீக்கெண்ட் வந்துடுவேன். ரீப்பர் தேவையில்லாம டெத் இதுல. அப்படியா? 5 கிலோ வச்சிருக்காங்க. 23 people பாக்குறீங்க, லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. ஆடம்ஸ் பிரிட்ஜ் ப்ரோ, நானோ பிரிட்ஜ் இல்ல ப்ரோ.
Basista right now have the upper hand in this end game. They have all 4 players left. இதுல இருந்து வெளியே வர முடியாதுன்னு தெரியுது கிளியரா. சரி எதுனா பண்ணி டைவர்ட் பண்ணலாம் மைண்ட் அப்படின்னு நான் கான்செப்ட். என்ன இப்ப நான் வந்து ஆன்லைன் கண்டென்ட் கிரியேஷன் பண்ணனா இன்ஸ்டால லாக் இது ஜிம் பிளாக்ஸ்க்கு என்னால லைவ் போட முடியாது கேம் பிளே லைவ்லாம். அப்ப நான் டிவைஸ் வாங்கினேன்னா அதை பண்ணணும் எக்ஸ்க்ளூசிவா இன்ஸ்டால ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், இல்ல இந்த மாதிரி கேம் பிளேல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். எது வர்த்தா இருக்கும் நீங்க சொல்லுங்க. ஜிம் பிளாக்ஸ் போட்டா டெய்லி வந்து டெய்லிக்கு ஒரு நாள் டே 1 டே 2 டே 3. ஐயோ நேடு வந்து நேக்குதுப்பா, ஓடுப்பா பின்னாடி. சரியான ஒரு நேடு. சிக்கோயா அவ்வளோ நேடு வருது, எப்படியா இது போய் டேபிளாக டெத் ஆகும்? சே விட்டானுங்கப்பா. ஃபாக்ஸ் டாட் ஹெச்பி என்னைக்காச்சும் நினைச்சிருக்கீங்களா அத்தட்டா இருக்கும்போது உங்க எஃபர்ட்ஸ் அந்த கேம் பிளே ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்களேன்னு? நிறைய டைம் வந்திருக்கு ப்ரோ, ஒரு டைம்லாம் இல்லை, நிறைய டைம் வந்திருக்கு, நிறைய டைம் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஏன் இங்க போனேன், நான் வந்து ஒரு நாட்டை கூட விடுங்க, லாஸ் வேகாஸோ இல்லை யூஎஸ்லயோ வந்திருந்தேனா இன்னொரு கேமரா ஆயிருந்தேனா நம்மளுக்கு எவ்வளவு பேர் வந்து பார்த்துருப்பாங்கன்றது எப்படி சொல்றது ரெக்ரெட் பண்ணியிருக்கேன். பட் அது வந்து ஒரு ஹிப்போதெட்டிக்கலான சிச்சுவேஷன், ஓகேவா? அது ரெக்ரெட் பண்ணி யூஸ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு. சரியான ஒரு நேடு. ஏன்னா பொறப்புன்றது நம்ம கையில கிடையாது, அது எங்க போடணுன்றதும் இது பண்ண முடியாது. ஸோ ரெக்ரெட் அந்த மாதிரி ரெக்ரெட் பண்ணியிருக்கேன் தவிர்த்து. ஆனா என் ட்ரீம் அக்கம்ப்ளிஷ் நான் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறப்போ எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும், ஓகேவா? என்ன ரெக்கக்னைஸ் பண்றேன்றத தவிர்த்துருங்க, ஓகேவா? நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சனோ அதை நான் பண்ணிட்டேன், ஓகேவா? அப்ப அதன்படி நான் வந்து லைஃப்ல ஒரு சக்சீடடான பர்சன் தான் என்னை பொறுத்த வரையும். அதுதான் என்னோட மைண்ட் செட்டு. டீம் தமிழாஸ் வந்து அடிச்சிட்ட பேரு பாரு சிக்கமா வந்து 1 HP பண்ணி அவன் பர் நாக் ஆயிட்டான். It's whichever field you go in, you just need to stay consistent, quality content, work hard, rest everything will follow you. அதெல்லாம் சும்மா தல்ல, இப்படிலாம் கிடையாது. இப்போ நீங்க வந்து அப்படி சொல்றீங்க ஒர்க் ஹார்டுன்னு, நான் டெய்லி லைவ் போடுறேன் யூடியூப்ல. இந்த கேமுக்கு இந்த கேம் வந்து டெட் ஆயிடுச்சு என்ன வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டில், சரியா? மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வியூஸ் புஷ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? ரெகுலராக கண்டென்ட் போட்டுனே இருந்தா கூட 10K 20K 1 மில்லியன்லாம் புஷ் பண்ண முடியும்னு வந்து நம்புறீங்களா நீங்க? இந்த இதில் சொல்றேன், லைக் தமிழ்நாடு ஆடியன்ஸ் கிட்ட சொல்றேன். அது நீங்க வந்து பாசிபிளா பேசணும், அது வந்து இம்பாசிபிள் திங். நீங்க எவ்வளவுதான் ரெகுலரா இருந்தாலும் எவ்வளவுதான் கன்சிஸ்டண்டா இருந்தாலும் இருக்கிற ஆடியன்ஸ் பாக்குறவங்க தான் பாக்குறாங்களே தவிர்த்து புதுசா உள்ள வரமாட்டாங்க. புதுசா வராங்களா இல்லையான்னு தெரியல, அது புஷ் ஆகாது. 10-20 நிக்கிது. நான் இதுவரையும் பார்த்த கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸும் சரி இதுவும் சரி. I believe now playing a passive game, if you're someone that's struggling, is as an esports player you should always entertain audience. I agree your point, but esports players na என்னன்றது ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும், மக்களுக்கு புரியணும், ஓகேவா? அது புரிஞ்சா ஆட்டோமேட்டிக்கா பாப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. I feel like you are one of the best players in the community, both game sense இது நாட்டுல இருந்தா நல்ல ரெகக்னைசேஷன் கிடைச்சிருக்கும். நாட்டு விடுங்க ப்ரோ, ரெகக்னைசேஷன் நம்மளுக்கு கிடைச்சிது தமிழ்நாட்டில், இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டேன். பட் அந்த அளவுக்கு நம்மளால ரீச் பண்ண முடியல. நாட்டுலலாம் இப்போ அவ்வளோ ரீச் பண்ணுறாங்கல்ல, காலலுக்குனா அவ்வளோ ஃபேன் பேஸ், சோலுக்குனா அவ்வளோ ஃபேன் பேஸ். அந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட ஆடியன்ஸை வந்து எவ்வளோதான் நம்ம வந்து கன்சிஸ்டண்டாக பண்ணினே இருந்தாலுமே, டிடின்ற பேர் வந்து ஃபைனல்ஸில் போயிட்டே இருந்தாலுமே, இப்பயும் சொல்றேன் அப்பயும் சொல்றேன், செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் தான் வந்து ரீச் பண்ண முடியுது, அதுக்கு மேல போக முடியல. எவ்வளவுதான் கன்சிஸ்டன்டா இருந்தாலும், எவ்வளவுதான் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டி இருந்தாலும் சொல்றேன், புரியுதா? பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லைனாலும் அதே செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் தான் இருக்காங்க, பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தாலும் அதே செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் தான் வராங்க. ஐ டோன்ட் see any difference here. அதுதான் கான்செப்ட் இங்க, புரியுதா?
ரொம்ப டீப்பாக நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். நான் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. சரியான ஒரு நாக்கு 2 நாக்கு வச்சு பட்டி பறக்க விட்டானுங்கப்பா. சரியான ஒரு அடி. எவ்வளோ ஆதி வந்து ஃபார்ம்ல இருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். 3 நாக்கு இந்த டீம்ல இவன் மட்டுமே வச்சு கொடுத்துருக்கான். ஓ ஓ ஓ ஓ ஜிஜி ப்ரோ, நைஸ் ட்ரை. ஆக்சுவலி தேர்ட் பார்ட்டி வந்துட்டானுங்க. ஆனா பின்னான்னு வந்து சுடுறாங்க, சுட்டி முடிக்கிறாங்க வேன்கார்டை. Bro, okay, correct. You are coming live regularly, but you are what differently you are doing? Are we being creative? We have to ask ourselves, bro. Am I just? You are right, 100% right. எனக்கு ஆனது வரது தான் வரும் தலைவா, ஓகேவா? நான் யாருன்றது தான் காட்ட முடியும். நான் போயிட்டு ஏன் ஃபேக் பண்ணி நம்ம மாத்தணும்னு கேக்குறேன், புரியுதா? எனக்கு வராததை எப்படி நான் ட்ரை பண்ண முடியும்? இப்போ என்னை போய் டான்ஸ் ஆட சொன்னீங்கன்னா லைவ்ல எனக்கு வராது. ஏன்னா அது எனக்கு வராத ஒரு விஷயம். பாட்டு பாட சொன்னீங்கன்னா கூட ஐ கேன் ட்ரை சம்திங், ஏதோ ஒன்று. அசாசினேட்டர் வாங்க ப்ரோ. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வராததை நம்ம போயிட்டு வாவானா எப்படி வரும், புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ உங்களுக்கு படிப்பே வரல. இப்போ கண்டென்ட் கிரியேஷன்லேயே வந்து நிறைய டைப் இருக்குது, சரியா? எனக்கு எப்படின்னா நான் கேம் பிளே பண்ணுவேன், சம்டைம்ஸ் ஜோக் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி தான் என்னோட இது. ஷார்ப்புக்கு ஒரு இது இருக்கும், ஜேர்னர் இருக்கும். மேண்டிக்கு ஒரு ஜேர்னர் இருக்கும், மேக்ஸிக்கு ஒரு ஜேர்னர் இருக்கும், ஸ்ப்ரேக்கு ஒரு ஜேர்னர் இருக்கும், வாத்திக்கு ஒரு ஜேர்னர் இருக்கும். எல்லாருக்கும் ஒரு ஜேர்னர் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க. வாத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பேசுவார், கனெக்ட் பண்ணுவார், ஆடியன்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவார். பட் நான் அப்படி இல்லை, சம்டைம்ஸ் வந்து விட்டுருவேன், கனெக்ட் பண்ண மாட்டேன் அவ்வளோவா. கதை சொல்ல தெரியாது நம்மளுக்கு, அதே மாதிரி, ஓகேவா? நான் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரோவர்ட்டு. சின்ன வயசுலேருந்தே நான் இன்ட்ரோவர்ட்டடான ஒரு பர்சன் தான். அதனால நம்மளுக்கு வந்து நான் இவ்வளோ பேசுகிறதே வந்து நான் என்னை மாற்றினது தான் வந்து நான் நினைக்கிறேன், ஓகேவா? இஸ்போர்ட்ஸில் வந்துட்டேன், இதுக்கப்புறம் நம்ம பேசணும். இன்டர்வியூலாம் கொடுக்குறப்போ நான் வந்து எவ்வளோ இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸை ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தேன்றது எனக்கு தெரியும். அதுலேருந்து எப்படி நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணன்றதும் எனக்கு தெரியும், ஓகேவா? ஒரு மைக்கை குத்து இன்டர்வியூவில் வந்து பேச சொல்கிறப்போ ஃபஸ்ட் டைம்லாம் கையில் நடுங்கிச்சு, பேச வரல. அதுக்கப்புறம் நான் அதை வந்து அடாப்ட் பண்ணி வந்தது. அது மாதிரி நிறைய இருக்குது. இப்போ வரைக்கும் பெஸ்ட் பிளேயர்னா ஜிகார்டு பேசிக்கிறாங்க. அது மாதிரி ஒரு நேம் ஷுட் ஹேவ் பீன் தேர்னு சொல்கிறேன். ஜிகார்டு கூட கன்சிஸ்டண்டாக இல்லை. நம்ம நேம் தான் சொல்கிறாங்களே தலை, ஏன் தலை சொல்ல மாட்டாங்க, எனக்கு புரியலையே. நம்ம நேம் தான் மேசி சொல்கிறாரு, பெரோ சொல்கிறாரு. க்ரௌட் வாஸ் ஈஸ்போர்ட் பிளேயர் இனிஷியேட் கோ நோன் கேட் மச்சான், பட் பப்ஜியில் ஃபேமஸ் ஆனார் பிகாஸ் இட் இஸ் ரைட் கண்டென்ட். அதுதான் சொல்கிறேன். இப்போ நான் போயிட்டு வேற எதனா வந்து எனக்கு பிடிச்ச கேமில் நான் போய் கண்டென்ட் மேக் பண்ணேன்னா மேபி கிளிக்காக வாய்ப்பு இருக்கு, ஓகேவா? இந்த கேம் வந்து வேனிஷ் ஆகி போயிடுச்சு. இதில் எப்படி கண்டென்ட் மேக் பண்ணணுன்றது எனக்கு வந்து கிளிக் ஆகலை, ஐடியா இல்லை. அதுதான் ப்ராப்ளமே. சரியான ஒரு ஸ்ப்ரே, சரியான ஒரு நாக் ஃபினிஷ், கார்டல் மண்ணி பிடிச்சி பட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. 22 பீப்புள் பார்க்குறீங்க, லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. நீங்கள் ஓப்பனாக சொல்லுங்கள், நான் அவ்வளோ இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கேன் நான் லைவ்ல, டக்குன்னு அமைதியாயிடுவேன். டக்குன்னு வந்துட்டு அதான் சொல்கிறேன்ல, என் மைண்ட் என்கிட்டே இருக்காது தலைவா, அதுதான் பிரச்சனையே. ஐ எம் ஏபிள் டு ரிலேட் டு யூ ப்ரோ, அதுதான் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி கண்டென்ட் கிரியேஷன் எனக்கு ஓரளவுக்கு தான் வரும், புரியுதா? நானே எடிட்டர்லாம் வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தேன், வீடியோ கட் பண்ணி இது பண்ணி. அதில் நானுமே எடிட் பண்ணதெல்லாம் கிடையாது, வீடியோஸோடலாம் அந்த ஃபன்னி கிளிப்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறதெல்லாம் கூட எடிட்டர்ஸோட வந்து பின்ன பழைய கண்டென்ட் சொல்கிறேன். எடிட்டரோட எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் ஜஸ்ட் பே பண்ணுவேன், அவ்வளோதான். இனிமே எப்படி எடிட் பண்ணணும், எந்த மாதிரி எடிட் பண்ணால் பீப்புளுக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்றது தெரில. பட் அதில் ஒர்க் பண்ணால் எனக்கு தெரிய வரும் மேபி. ஓகே, இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணால் மக்கள் பார்க்குறாங்க, இந்த மாதிரி ஃபன்னி கிளிப்ஸு ஃபன்னியான ஸ்டாம்ப்ஸ்லாம் வச்சா மக்களுக்கு பிடிக்குது, அந்த மாதிரின்றது ஒர்க். நான் எடிட்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணால் எனக்கு அந்த ஐடியா வரும் மேபி, ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எந்த மாதிரி ஆட் பண்ணணுன்றது தெரியும். பட் அதுலேயும் இல்லாமல் இதுலேயும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு இஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயராகவே இருந்தனால இந்த அளவுக்கு இன்ட்ராக்ஷன் வந்து சிக்கன் தான் நம்ம இதில் செமையாக ஆனா. ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல ஆதி லாஸ்ட் டைம் நான் லைவ் வந்தப்போ மண்டேயில் முடியே இல்லை ப்ரோ, உனக்கு இப்போ இவ்வளோ ப்ரோ. ஆக்சுவலி என்னோட க்ரோத் இது அதிகம் ப்ரோ, ஏர் க்ரோத் இது. எனக்கு வந்து சில இடத்துல பால்டாக இருந்தாலுமே என்னோட ஹேர் க்ரோத் வந்து பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். நடுவில் நான் மொட்டை போட்டேன், நிறைய பேர் நோட்டீஸ் பண்ணியிருந்தீங்களான்னு தெரியல. அந்த மொட்டை போட்டு 1.5-2 மாதத்துல கிட்டத்தட்ட எனக்கு முடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்துட்டான். என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் செம ஆச்சரியம், என்னடா இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எப்போ வளர்ந்தது முடி, மொட்டை போட்டால் 3.5 மாதம் ஆகுமேடான்றானே.
also tilts அதனால around எனக்கு all வந்து things in the smack center. He எப்படி must be சொல்றது happy. ஜீன் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Sure, but usually while என்னோட ஜீன் நல்லா இருக்கா இல்ல நான் வந்து நிறைய புரோட்டீன் எடுக்கிறேனான்றது எனக்கு தெரியல. compounds to work with, அதனால எனக்கு வந்து growth வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் தான். பெஸ்ட் சப்போர்ட்டர்ஸ் பிளேயர் இப்போவும் கமெண்ட்ரியில சொல்றேன். Team.Tamilas multi out of எனக்கு அது திரும்ப கேட்கணும்னு ஒரு ஆசை, this time ஒரு கப் அடிக்கணும்னு ஆசை. ஆனா அது என்னோட டிசைர் தான், பர்சனல் டிசைர். potential they've got. அது என்னோட ட்ரீமா இருந்தது இல்லை இது வரையும். என்னோட ட்ரீமா என்ன இருந்ததுன்னா ஒரு தமிழ் டீம் எடுத்துட்டு போயிட்டு காட்டணும்ன்றது தான் ட்ரீமா இருந்துச்சு. Against non-X. அவர் கப் அடிக்கணும்ன்றது வந்து ஒரு டிசைரா தான் மாறிச்சு தவிர ஓவர் டைம்ல. சரியான இங்க ஒரு ஃபைட்டு இதை பார்க்கலாம். அடிச்சிக்கிறானு கண்ணா பின்னான்னு சரியான ஒரு நாக்கு இங்க பங்கு பிங்குன்னு வைக்கிறான். பங்கு பிங்கு Shy and Wow. joins the party as well. Proton comes in from the backlines. Wow. Still finds the finish. Non-X esports. என்னப்பா நடக்குது இங்க? ஃபுல் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்ப்ரேஸா இருக்கு. ஹை டெஸ்டோஸ்டெரான். Getting pummeled down. Another அதான் ப்ரோ அவ்வளோ நாள் ஆன மாதிரி தெரியல டப்புன்னு. that's going to find some value, but still Sham on the opposite ஏன் நான் நோட்டீஸ் பண்ணுவேன் செம ஃபாஸ்டா வளரும் எனக்கு சின்ன வயசு. இது காலேஜ் இது என்ன கதை? காலேஜ்லலாம் வந்து பயங்கரமா வளருவான். ஒரு மாசம் தான், ஒரு மாசம் கூட ஆகாது முடி வெட்டி. அவ்வளோ ஷார்ட்டா வெட்டி இருப்பேன் 12th முடிஞ்சப்பலாம். ஒரு மாசத்துல அப்படி வந்து நிப்பான் ஜாலியா. அப்படியே முடி அப்படி தூக்கி விடலாம் நீங்க, அந்த அளவுக்கு வந்து நிற்கும். ஹேர் லைனும் பயங்கரமா இருந்துச்சு அந்த டைம்ல. இப்போ நான் ஹேர் லைன் லூஸ் பண்ணிட்டேன். மேபி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை நான் பண்ணுற யூஸ் தப்பு பண்ணலாம், நிறைய தப்பு பண்ணி ஹேர் லைன் போயிடுச்சு. மிஸ்டர் ஐஜியில் தூக்கிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் போயிட்டார் சேஃபா. Esports right now. Team.Tamilas அப்போ பயங்கரமா இருந்துச்சு ஹேர் லைனும். அப்போ இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக வளரும். இப்போ ப்ரோ கொஞ்சம் ஸ்லோ கம்மியாயிடுச்சு வயசானதுனால. டிடி லாஸ்ட் மேட்ச்ல ஒரு தமிழ் டீம்னால ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து தமிழ் டீம் கொண்டு வரணுன்றது தான் என்னோட ஐடியாலஜி. அது பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஓவர் டைம்ல நம்ம ஏன் ஒரு கப் அடிக்க கூடாதுன்றது ஒரு டிசைரா தான் மாறிச்சு தவிர அது ட்ரீமா வந்து என்னைக்குமே வந்தது இல்லை. அது ஏன்னா அது என்னோட மோட்டிவ் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் என்னோட மோட்டிவே வேற தான். அதை அச்சீவ் பண்ணேன். நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் குவாலிஃபை ஆகணும். எல்லா டோர்னமெண்ட் குவாலிஃபை ஆகும் போது எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள. ஓகே நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம், இவ்வளோ தூரம் பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பேன். ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ, லைஃப் இஸ் நாட் அபவுட் வின்னிங் ஆர் லூசிங், இட்ஸ் அபவுட் த டெஸ்டினேஷன். அந்த டெஸ்டினேஷனில் நான் என்ன பண்ணேன்றது தான் கடைசி வரையும் இப்போ வரையும் நான் அதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பட் இருந்தாலும் ஒரு கப் அடிச்சு வெளியே வந்திருந்தேன்னா மேபி இன்னும் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்திருக்கும்ன்றது தான் ஒரு கருத்து. பயங்கரமான வளருவான்னா கான்டெக்டே புரியலையே. முடி வளருவான்னு சொன்னாரு. புரியவே தம்பி. குட் ஸ்டில் கோச் ப்ரூ ஆல்காரனால போயிருக்கோம். வாய்ப்பு இருக்கு. கலரிங் பண்ணி உடனே நான் அதை வேற மாத்தினேன். ஆக்சுவலி அங்க என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஸ்டோரி கேளுங்க. அப்பதான் நான் வந்து ப்ரௌன் கலர் வச்சிருந்தேன். நிறைய பேர் காரி துப்புனாங்க லைவ் வந்ததுக்கப்புறம். நான் வடக்கன் மாதிரி இருக்க ப்ரௌன் கலர்லாம் ஸ்டீன்னு எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாயிடுச்சு. அதனால சரி திரும்ப போயிட்டு கலர் மாத்தலான்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் வந்து ஹேரை ஃபுல்லா டேமேஜ் பண்ணி ப்ளூ கலர் வச்சேன். அதுக்கு ஓவர்லயே அது இன்னும் டேமேஜ் ஆயிருக்கும் பயங்கரமாவே. பட் அப்படி டேமேஜ் ஆயினுமே இவ்வளவு முடி இருக்குன்னு நினைக்கிறப்போ மனசு கொஞ்சம் திருப்தியா தான் இருக்கு. ஐஓடி காலம். That's the thing. Majority of the teams have already crossed on that mark, in my opinion, but it's still the shadow of doubt. பட் தமிழ்நாடு பிஎம்ஜிசி போக முடியாதா? Time it is the shadow of aggression. Evox. அதுவுமே டிசைர் தான். ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஹியூமன்னாலே டிசைர் தானே ப்ரோ, சொல்லுங்க. They're getting wrapped up in. நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ஒரு தமிழ்ல வந்து இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்ல வரமாட்டானான்றது தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆசையா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒரு தமிழ்னால பிஎம்ஜிசி போக முடியாதான்றது இன்னொரு ஆசையா வந்துருந்துச்சு. ஆனா அது உண்மைதான் போல, போக முடியாதோ? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? போக முடியும் நினைக்கிறீங்களா, முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? சரியான ஒரு வந்து நேடி ஒரே நிமிஷம் கால் வருது. Sit away now, shifting their focus on Evox. They're here to third party, claim those elimination points. Shadow, the man's on the run, wanting to create the off angle, but now he realizes that he might just get caught into a big sandwich. I'm not really a big fan of this, to be honest. Sinway Esports deploying a massive 2-2 split at this one. It's just Moksha and Ninju who is up in the front lines trying to take this fight against Evox. For sure, Evox has been burned down. They have been brought down in terms of HP, but can they hold on to their additional numbers that they have? Shots being fired from Ninja. This man was in top form yesterday. Can he connect those bullets? Can't really trace it. Sinway, they escape. In Evox, they find themselves in the safer lines, at least for now. This is really impressive from Evox.
Yeah, they actually recover in such a chaotic situation. Make it out alive, unscathed, no scratches. The Bgis will give us the answer. 2 teams 1-4. Bgis வந்து ஜெயிச்சா PMGC போக முடியுமா? Bgis play team 1 and team 1 tie T1 டீம்னால அல்லகல போடணும். நைக் ஸ்னீப்பர்ஸ் போடணும். Black trackman. அப்படிலாம் இல்ல. எனக்கு வந்து ஹேர் கலர் பண்ணுன்றதே எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு இருந்துச்சு. அது கேமிங் குள்ள போனோனே நிறைய பேர் அடிக்கவும் இன்னும் வந்துச்சு. நான் ஹேர் கலர் வந்து இந்த நிஞ்சாலாம் பாப்பேன். ஃபர்ஸ்ட்லாம் நிஞ்சாலாம் தெரியுமான்னு தெரியல உங்களுக்கு. டோட்டா பிளேயர். டோட்டாவா? ஏய் டோட்டா இல்ல சாரி. ஐயோ இந்த கேம்பா. அது என்ன கட்டினே போவானுங்களே மேல மேல. ஐயோ கேம் பேர் வந்துட்டா. ஷிட். ப்ரோ அது பேர் என்ன ப்ரோ? டோட்டா இல்ல ப்ரோ சாரி. அந்த இது கட்டி 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 போயிட்டே இருப்பானுங்களே ப்ரோ. அது பேர் என்ன கேம்? போலாஞ்சி எங்க டீம் சொல்ல கேம் ஃபோர்ட்நைட். ஃபோர்ட்நைட் நிஞ்சா வந்து கலர் அடிப்பான் அடிக்கடி. ஓகேவா? அந்த கேம் அவனை பார்த்தவும் வந்து எனக்கு ஆசை வரும் கலர் பண்ணணும் அப்படின்னு. அது ஒண்ணு இருக்கு கலர் பண்ணதுக்கான ரீசன். ஓரா அந்த இருக்கான் ஓரா ஐக்யூபா. அதுதான் ஃபர்ஸ்டே சொல்றது. ஏய் அது ஃபர்ஸ்ட் அதுதான்டா ஃபர்ஸ்ட் டாப் செல்லிங்ல இருக்கு. டிஎஸ்எம் என்டிடி எல்லாரும் ஆர் கலர். ஆச்சுங்க. ஓ ஷிட். EOX வந்து அடிறானுங்களே நண்பா. Chiku boy, all the best for whatever you do in future bro. Thanks buddy. Ninja தெரியும் எப்படி இருக்கும். மினி கிராஃப்ட்லாம் இல்ல ஜி. 27 people பாக்குறீங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 7 இல்ல EOX. ஓகே லாஸ்ட் மேட்ச் முடிச்சிட்டு வரேன். ஓ நீ கேம் ஆட்டு தான் இருக்கே இன்னும். சூப்பர்ரா. Inside of this game as well. And now look at this, Fianls DOD, they are up against STRIKERFTW Esports. Now this is going to be a fight. Guys, எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க. 20 லைக் படினா 100 லைக்ஸ். லைக்கே வர மாட்டேங்குது. புல்ல நமக்கு. உள்ள போகுமா நேடே? The blunder. And it seems like Fianls as well. They might just follow the same footsteps of Mad Kings and get eliminated from the game. One Shaq as a cover, not a big fan of it. Fianls. You got to spread yourself out a little bit more. Yeah. Be proactive. Maybe try and contest the back lines. Make sure you're not going to be backstabbed. Evox catching a bit of that hurt themselves. And now Evox, they're probably going to try to switch their focus on Team.Tamilas. From the back is taking those shots. Oh no, they found themselves in a big pinch. Yeah. போடுதான்டா இருக்கு. Taking those shots against Fianls. He knows that Shaq is this game லைவ்ல தான் தெரியும். இது எப்படி தெரியும்? Can't really do anything about it because in the backlines too already bleeding out. They've been knocked out as well. Evox, they're playing brilliantly outside the circle, but as soon as the chaos just erupts, Colin is still going in for those nades. Evo push பண்ணிருவாங்க. Who have a player knocked out. இங்க கார்டல் கூட ஃபைட் எடுக்கறாங்க. As well as shots come out from S-Power. பண்ணாயா? ஜாலியா வந்து ரிவைவ் எடுக்கறான். நேடு போட்டா முடிஞ்சிச்சேங்க. தலைவா. மை மேன் வாங்க படி. ஏய். தெரியாச்சாம் ப்ரோ அவன். சைக்கு. Oxin. 26 people பாக்குறீங்க லைக் பண்ணி பாருங்க அப்படியே பண்ணுங்க. Going for the reset on the fallen comrade. Let's go for 100 likes நண்பா. சரியான ஒரு நேடு. They decide to strike back. They decide to hit back. They've still got 3 men standing. 1 man is knocked out. There is Oxen making that pound. And Minnow gets caught in the pinch. Espiros. They make a perfect move, but the third party from Team.Tamilas நல்ல ஒரு ஃபைட். ஆனா ரொம்ப நேரம் எடுத்த மாதிரி இது ஃபைட். சமயா வந்துச்சு ஆனா நிந்துச்சு. சென்னை லேண்ட்ல டிடி ஜெசி இருக்கா படி. இருக்கும் படி. அவரு பேர் ஹார்லே போறாரு திருப்பாம.
Team.Tamilas have no answers to the questions being asked by Phoenix. Lovely execution so far. 5 eliminations on. அதுக்குள்ள சண்டே வந்துச்சு ப்ரோ. Slow and steady moves in the overall standings, but Phoenix நாளைக்கு மண்டேன்றாங்க அகைன். a massive performance that can catapult themselves towards the overall standings. ஏத்திட்டு போயினே இருக்கறான். They're taking a fight against Four Wolves. Four Wolves is not really going to be a tough opponent for them. ET வந்து எங்க ஃபைட் எடுக்கறாங்கனா this should be an easy fight. But Four Wolves, they still strike back. They still fight back. Evox now not feeling fight back. is knocked out and Evox is trying to go for a reset while Four Wolves 26 people பாருங்க ஸ்லைட் பண்ண பாருங்க. pressure even more. They've got the utilities available too, but Noob is way too far back. Noob needs to toss those utilities in order to win that fight. While Fangs is just on the horizon, waiting for a quick third party and scoop up all the elimination points. Buddy. Exactly what I wanted to say. This is lovely. ஆரி போன கண்டென்ட் பா. Circling. சும்மா வந்தேன். These loose stranglers are going to get spotted. லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் தான் பார்த்தேன். சரி மீதி மேட்சஸ்லாம் லைவ்ல பார்க்கலாம்னு தான் போட்டேன். By Team.Tamilas have been eyeing that contest night. While Fangs pedal to the metal. Backlines on the move. The wall of the game as well. It's not going to have any mercy on anyone. Spy gets spotted. That's going to be the elimination from the game as well. While Fangs they point under the rug. There's the man from the side of Four Wolves. Once again, he's trying to bring in some master tactics, but even he can be stopped. 6 eliminations for Wildfang so far. They are at the edge of the circle, but Sinway has been holding this position for a while now. They do have a little bit of that high ground advantage, but Wildfangs, they are constantly scouting the nearby terrain with this hovercraft that they have, and it's a brilliant strategy. TT Evo push பண்ணிரலாம் 2 நாள் சேம் வெச்சி இது கொஞ்சம் ஈஸி டின்னரா அந்த முடிஞ்சிருக்கும். ஏன் 2 நாள் வெச்சி புஷ் பண்ணலங்க அதான் தெரியலையே. But what did you just do over here? He just first side போடு. Escape right in front of his eyes. பாத்துட்டான். தூக்கமா வருது. He wasn't wasted. So far, so good for Wildfangs at least. 7 points on the overall standing. Sinway Esports, they've also spread themselves up. They're spreading their wings. They are in a great corner, and his position is too exposed to chance they can actually make a comeback. Wildfangs Team.Tamilas Sinway. எனக்கு பந்தால இவரீங்களா எனக்கு சம்பந்தம் இல்ல. அப்படிலாம் இல்ல படி. இவள வரணும் தான் நினைக்கிறேன். டிவைஸ் இல்ல. அதனால வர முடியல. டிடி ஃபுல் Black ஜெர்சி கொண்டு வந்தா நல்லா இருக்கும். பாத்தீங்க தான் கேக்கணும். Noble John in the grand final attempt to try and outsmart the lobby, but our closest contenders for the chicken dinner has to be Sinway and Wildfangs right now, who are currently spreading their wings, starting to flex their position right on Moksh. Last match பாத்துட்டு போடா பாத்தா to try and push inside, and exactly when they start doing so, I'm pretty sure from either side is going to take them out, and finally it comes through as well. Moksh trying to spray him down. Mr. Angel Gets knocked out by Golden from the other side. Sinway is also trying to press. Vampire Reaper close area அஷ்னுங்கறான். Mego அக்காவா சூப்பர் படி. வருவாங்க படி. Getting third party by Wildfangs. They're just right on the horizon. Wildfangs want to claim all the elimination points that lie in the front. Wildfangs knows this is going to be their fight to be converted. Sinway's on the run. Sinway does not want to duke it out against Wildfangs. They're available with all the Sinway's knockout can still be confirmed. Wildfangs still tracing the points. Sinway still finding those elimination points. Still duking it out. And Sinway's on the verge of being melted. 12 Fangs sending the rest of the opponent to the wilderness. ஒருத்தன இந்த சர்வே பண்ணுகிறான் அவன். ஏத்துறா அவனை பாத்துறியா? ஓ ஷிட் right next to him, but he's still surviving. What on earth are we watching, Necro? Trigger discipline to its finest, but I just hope he does not overextend it. We have seen a lot of these trigger discipline. இது பலஸ் அவங்க ஃபைனல்ஸ்க்குலாம் குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. இது செமிஸ் குவாலிஃபை ஆன மேட்ச். நோ டே இத நீ பார்க்கவே இல்லையா? இது இப்பதான் நான் பார்த்தேன் பழைய மேட்சஸ். லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் தான் நான் பார்த்தேன். மொத்தம் 6 மேட்ச். நீங்க சொல்லுங்க ஜி. Black நல்லா தான் இருக்கும் ப்ரோ. yellow விட Black நல்லா தான் இருந்துச்சு. Chico. Still a chance Phoenix can steal it away. There's also that man from Sinway still standing by the way. He can definitely be the table turner. Smoker going for that burst tap. And still, he's not able to find a proper knock yet.
Wildfangs once again recovering back up. All the 4 players now, they seem pretty much healthy. Stranger, he still needs to be careful off the sidelines. That one man from the side of Sinway can spoil the dreams and your hopes. So Phoenix Esports, they cannot just overextend. He'll try to be away from all the commotion. Wildfangs is going to find a line of sight. Last match match 11 Miramar Retrox clutch irapur fumble. It's going to be an outright abomination of Phoenix Yeah, Esports. what They are don't really have a game plan. யாரு அந்த டீம்ல ஏஷன் I'm pretty sure this Synergy is ஆமா சினிவி ஸ்போர்ட்ஸ் ஒட்டா All இருக்கான் they need to do is just hold down the line. But for Phoenix Esports sidelines, they're மூக்கு still புடிச்சே சர்வே பண்ணுவானுங்க ஜி இதுல எல்லாம் சிக்கமா soon. Phoenix taking those shots in the front. Wildfangs now cooking up that nade. They know exactly where Stranger is placed. This nade is tossed, but is it to the perfection? The answer is தமிழ்நாடுனாலே எல்லோ தான் தமிழ்நாடுவா சிஎஸ்கேவா Wildfangs, they just know they're extremely close to us. in the close lines as well. Wildfangs are கிரானா நாக்கு நினைக்கிறேன் இப்போ சொன்ன மாதிரி நாக்கு ட்ரேட் எடு பண்றான் gets run over as well. Smoke at this Hey. won't survive for long as Phoenix Esports. பின்னாடி ஒருத்தன் இருக்கான்டா டேய் But can't see அவனை யாரு கீழ எடுக்கணும் ஆடா பாவி அவன் நாக்கு வச்சிருந்தானா சிக்கமா இருக்கும் They are Done. destroying everybody in sight right now. Phoenix is too hurt. They can't fight back. It's just one match. Too hard, baby. Soon even he's going to be smoked. He's out in the open. He just Starting can't it. do anything. Phoenix Esports. ஆமா 11th மேட்ச் ஒரு கிளட்ச் ஆவாங்கல For Vanguard, the R41 Strong. They can make their way to the overall standing still. But he finds 2 knocks. இதுனடா Himself. இதுல வந்து செத்துருவாங்க Now Team.Tamilas with that pushback is gonna make Wildfangs try and get a few as beautiful. the current game higher now, a little bit tougher for Sidway, but seems like ஏய் இதுல கம்பேக் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஆமால இதுதான் They lessons. They're இல்லையே trying இன்னொரு மேட்ச் இருக்கு மிராமர்ல தான்டா to try இன்னொரு மிராமர் இருக்கும்டா இதுல தான் the top 8 for sure. இதுதான் கம்பேக் மேட்ச் மிராமர் செகண்ட் மிராமர் Learn their lessons. The push was unprecedented. It was not systematical for sure. They just pounced on top of Team.Tamilas as soon as they spotted them. லைவ் சப்ஜெக்ட் லைன் ஃபைனல் ஸ்பெல்லிங் ராங் With that மொத்தம் pushback is gonna 6 மேட்ச் தானேயா மொத்தம் Wildfangs hesitate for the rest of their moves as well. Potentially Kana and Sense they can try and exactly what எந்த இடத்துல கிளட்ச் அடிப்பான் this closing the distance here. We do see there's still one, but the question stuck out. 2 கில் அடிச்சிருக்காங்க வேற முன்னாடி at the cusp points, ladies and GT. gentlemen. Right now, who are hungry for fed the rest of the lads. He finds connection. ஆடல் புஷ் He can get yet another one. God-like, they're doing நேட brilliant. போட்டு சொருறான் நேடு Oh shit, கீழ போயிட்டான் They're trying to flush him out, but the team is already here and they are providing the backup. ஆடல் யாரு Sprays இருக்கா are coming in and now அது மீனோ எஸ்போ வருக்கு ஜானத்தன் ஆடுறது இல்ல ஆனா உட்கார வச்சிருக்காங்க ஜானத்தனை Power is able to clean out the rest. Now Clutch God versus எஸ்போ வரு வானியா ஆத்மினோ காட்ஸ் situation here for Mad King. ஜானத்தன் பதிலா தான் காட்ஸ் ஆடுறான் Has to try Yeah, and உட்கார salvage வச்சாங்க, the fight here. The team's தெரியல on top. அவன் ஏதோ ஷூட்டுக்கு போயிருந்தான் நாம The sprays are there. S power chip ஒழுங்கா down. ஆடுறது இல்லன்னு சொல்லிட்டானே தெரியல என்ன கதை Now Clutch God is surrounded. ஏய் 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 Sprays are on and on. ஐயோ நாட் எஸ்பி ப்ரோ Will be the ones to shut down Mad இன்னும் ஓட்டுங்களா Shadow King by அந்த ஃபைட் நல்லா இருந்துச்சியா அதனால பார்த்தேன் players get this might be the end here for Mad King's potential comeback. இங்கே பாரு இவனுங்கள செத்தே போயிட்டு இருக்கானுங்க நபுல்லா கிட்ட hitting the connected digit mark, but look at this. He find the தூக்கிட்டானுங்க ட்ராய் ஏன்டா இப்படி மாத்திட்ட வந்தாண்டா மாத்திட்டான் Ooh, tough play there, but let's take a look at the replay as well. அதான் இருக்கு ஆனா யூபிஎஸ் இல்ல பெரிய ஃபால்ட்டா இருக்கு Focus onto the players. ஓட்டே இங்க பேரு lovely friend was winning question. குட்டி பப்ஸ்லாம் வந்து போட்டுருக்கானுங்க காடல் We'll find out of course. ஐ அம் ரூட்டிங் 2 டீம்ஸ் நெபுலா அண்ட் காடல் இன் டாப் 3 பீட் வருவீங்களா ஏதாவது ஷூட்டுக்கு போல ப்ரோ Still growing strong. இல்ல ஏன் தல லாஸ்ட் மேட்ச் மிராமர் ஒன்லி கம்பேக் மேட்ச் 11 ஃபைட் லாஸ்ட் அதான் சொல்றேன் இந்த மேட்ச் வந்து செத்துருவாங்க சீக்கிரமே நம்ம ஆட்களே This comeback is pretty இங்க much பேர் வெறியா வச்சிருக்கான் பாரு இவன் ரெண்டு பேரை play here. This அடி rush coming from கிரேசி நாக்ஸ் ப்ரோ கிரேசி ப்ரோ அப்பா way through. ஏ, 3 பேர் அஷ்டம்டா நாட் ஹெச்பில Bullet the fuck is that bro ஏய் எஸ்டோல் கேடா இங்க பாரு ஏகேம்டா அது shut down ஏய் Vanguard. எஸ்டோல் கேல இது எஸ்டல் கே உனக்கு ஏகே என்னடா அவன் எஸ்டல் கே இல்ல இது டிபிஎஸ் Low HP just picking சரியான நாக்ஸ் எல்லாமே டிபிஎஸ் அது வெய் and you know Vanguard DBS trying to ராது. play here. This rush coming from 1 HP அதுவும் அவன் மொச்சி மூஞ்சிங்கனா கீச்சி விட்டான் எல்லாரையும் அவன் டைமே கொடுக்கல பாரு in this deep அவன் கனெக்ட் பண்ணது எல்லாமே கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அதுதான் நாங்க ஹைலைட் அங்க பாரு செத்துட்டான் பாரு இப்பதான் சாவறான் ball. Dangerous decent amount of
அவ்வளவு பேர் அடிச்சு சித்ரானா கடைசில நான் பாவி அல்டிடான்னு நினைக்கிறேன். ரீப்பர் நாக்கு காடல் ஆட்மின் கிட்ட இப்பதானே கத்துவான். ரீப்பர் டேபிள்ல குத்துவானே. கன்னு ஸ்லீப்பர் சிங்கிள் ஆயிருக்குமா? Team.Tamilas now they're here string god like they over down south to his B in here. Not just gonna that inside of this game itself 8th position 63 points just மாட்டல் வாங்க bro. இதோ வாங்க ஹாய். Tough play here but seems like going for the crack and somehow they're huge. But it seems like Myth has forced Team.Tamilas to stop their aggression and somehow they are able to push through inside the zone uncontested. So nicely done coming from Myth official to find a little bit space. But even then, எல்லியா a lot of space. மேட்ச் 11 தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நண்பா. இன்னும் ஒரு மேட்ச் தான் இருக்கு வெளிய. Now it's them to have to be under fire. Not a big fan of this, I see. I'm not a big fan of this play. Bgis Esports are going to be under fire as Hector all by himself. He gets knocked out. Brilliant stuff coming in from Nebula as well. Godel without Johnny is much better. Down as well. Nomi has been knocked out. Bgis trying to qualify Beast on the other side. Does have the shot. மித்து தட் டெட்ராக்ஸ் காய். இவ வெறியா அடிப்பானுங்க. ஆக்சுவலி குத்திங்க. இந்த மேட்ச் நான் பார்த்தேன் லைவ்ல. கோகுல் என் நைட் நாக்கு வாங்கிடுவான். ரேவன் சானிக் வாங்க பிரதர். ஃபைனல்ஸ்க்கு ஓஜி டிடி எல்லாரும் ஒண்ணா வரீங்களா? கரண்ட் பிளேயர் டிடிக்கு சப்போர்ட் பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. வருவோம் ப்ரோ. நான் இப்பதான் இங்க இருக்கானே நீ அங்க போடா. Johnny still not adapted to shotgun bro. Better retire. Fair. Johnnyலாம் ரிட்டையர் ஆக மாட்டான் ப்ரோ. அவனுக்கு எவ்வளவு ஃபேன் பேஸ் இருக்கு. அவன் ஏன் ரிட்டையர் ஆகணும்? அவன் சும்மா டீம்ல 5th பிளேயரா இருந்தாலே அவனுக்கு மோஸ் வரும். அவனை வச்சு ஸ்பான்சர்ஸ் பிடிப்பாங்க டீமுக்கு. அவனை வச்சு தான் எல்லாமே இருக்கும். புரியுதா? இந்த கிளட்சி தானே, இந்த இடம் தானே சொல்றீங்க. இந்த இடம் ஃபம்பிள் ஆயிடுச்சு தான். பயங்கரமா சிக்கம் ஆயிடுச்சுங்க டிடி. அவன் பாருங்க சிங்கிள்ல போட்டான் போல. Team.Tamilas completely taken out of the picture. Bow down to this 16-year-old lad. Ladies and gentlemen, this is a performance down to the 16 years old lad அப்படின்றாங்க. To become the star of the future. Detrox from Myth official. Remember that name. Detrox. Oh my goodness, what an outplay. What a mishap. What a flex ninja move. இப்பவே வெறியா வச்சிருப்பான்ல இவன் காடலையுமே. Detrox 5 கில் பா இந்த இடத்துல. How are you doing this? This guy is truly a myth. This is CGC வந்தீங்களே ஜி. Comrades almost unless we see clock shut down and he did it in the smoke. He still fights. செத்துட்டாங்களா? அடுத்த மேட்ச் போலாம். ஆறு மேட்ச் நல்லா இருக்கும். லாஸ்ட் மேட்ச் பார்த்து முடியலாம் அதுதான். And it just makes their lives inside of this last game a whole chiku baby. சிங்கிள் எல்லாம் ரீசன் ப்ரோ. சிங்கிள் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. சுடவே இல்லை ஆக்சுவலி. சுட்டானா ஃபயர் பட்டன் நமக்குனானு தெரியல. பட் ஏதோ ஆகியிருக்காங்க. என்ன ஆயிருக்குன்னு தெரியல. ஸ்டக்கான மாதிரி இருந்துச்சு நான் பாக்குறப்போ. மேபி ஃபயர் பட்டன் நமக்காம இருக்கணும், இல்லைன்னா சிங்கிள் இருந்திருக்கும் தானே. தெரான நாக்கு நெபுலாதிய ஃபினிஷே போட்டான் போலியே. ஜோராக்ஸ் ஜோரோ எக்ஸ் வாங்க. கிராப்டன் லாஸ்ட் வீடியோ பாத்தீங்களா இல்லையே? ஆகல படி. ரீலோட் ஐ கெஸ். தெரியல இருக்கலாம். K9 could be the ones getting taken out, but be secured by the players of K9. We spoke about this. They need 4. Now the count is down to 3 points, and they're keeping up the pressure on the players of Nebula Esports. But Necro, let's not forget, the opening knock in this fight was secured by K9, but the third party was there from the side of Senua and Kratos. Falling side, but it's not going to change anything. The K9 Esports and K9 is touchable. The circle will be day with Destiny. இல்ல அவர் லைவ்ல சொன்னாரு சிங்கிள்ல போயிடுச்சு கண்ணு. அதான் டேபிள் நான். சரி 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 படி. ஆண்டினா ஏய் அட ஏன் ரீலோட் ஆயிச்சு? ரீலோட் கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. அடிச்சினாலே நாக்கு ப்ரோ அவன். Oh, they just need to hold on to their triggers a little bit longer.
Viper has picked off Samrat Stranger up close and personal against Cheyenne. But again, there's a third party from the players of K9 as well. We saw them taking shots on the ஃபைனல்ஸ் வெரியா இருக்கும் ஆனா and because of that panic, Phoenix, they were forced to push into the players of Basista. 2 players ஏறான் falling down. Somrat still fighting for survival, but in the back lines, Basista, they're going after K9. Slug gets shut down. டேய் ஜோரோ எக்ஸ் ன்னு சொல்ல வந்தேன்டா ஜோரோ எக்ஸ் And with these boys, the king and the அதுக்கப்புறம் உத்து பாடுதானே தெரியுது நீ can't do anything to save the king. சரியான ஒரு ஸ்ப்ரே இங்க Defending the man who led his team. the man the myth the legend அப்படின்றான் Left standing, but now show up knocking on the door to try and pick up Basista Esports. And if Basista goes down, then the safety net for a lot of these teams becomes 77 points. Finals your top 3. And now looking at Basista Esports, I'm not 100% sure bro என்னால predict பண்ண முடியல Yeah, pretty. ஏன்னா சோல் வந்து ஃபர்ஸ்டே குவாலிஃபை ஆயிட்டு போயிட்டானுங்க வேற டேபிள்ல இந்த டேபிள்ல கார்டன் நல்லா ஆடி இருக்கானுங்க ஓகேவா அதனால வந்து ஓவராலா பாக்குறப்போ எல்லாமே மாறும் அதே மாதிரி ஃபைனல்ஸ் லேன்ன்றப்போ வேற மாதிரியான வைப் வரும் அதனால என்னால கரெக்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல மேபி செகண்ட் டே பார்த்து நான் சொல்றேன் இன்ஸ்டால வந்து போஸ்ட் பண்றேன் நான் செகண்ட் டே மிடில் வந்துட்டு மிடில் இல்லைனா ஃபர்ஸ்ட் டே அதான் ஃபர்ஸ்ட் டே முடிஞ்சு செகண்ட் டே ஸ்டார்ட் ஆகும்ல அப்ப சொல்லலாம் இல்லைனா செகண்ட் டே மிடில் சொல்லலாம் யார் டாப் 3 வருவாங்கன்றது இப்பயே நான் வந்து வாய் விட விரும்பல நான் சொல்றேன் கரெக்ட் தானே சோல் தான் கப்பு அவள் தான் ஃபைனல்ஸ் எந்த டே நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க செகண்ட் டே தான் ப்ரோ கரெக்டா தூக்கி அப்படியே நிப்பாட்டுறான் நக்குல்லாம் மஜா பண்ணிடுவான் பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு K9 qualified ஆனலா போறீங்களா படிலானுக்கு கண்டிப்பா போகணும்டா கூப்பிடுவாங்கடா என்ன டோட்டலாவே 3 days தான் அதான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் டே முடிஞ்சு செகண்ட் டே வந்து பாதியில சொல்ல முடியும் புரியுதா இட்ஸ் காடல் ஆர் நெபுலா டிடின்னா நான் சொல்லுவேன் நான் டிடி வெல்ஸ் தமிழ் டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் விடுவேன் சோல் சோல் டிடி வெல்ஸ் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் நான் சொல்றேன் தமிழ் டீமுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ண தோணும் எனக்குலாம் இப்பயுமே But I do understand why they're playing that survival game, right? Because they know there's going to be vacuum of elimination points in the hey. But K9 Esports, the fight commences against God. அடி K9 எல்லாம் குவாலிஃபை ஆகாம K9 Esports losing out of the man number, but as I'm K9 வந்து கிட்ட இருக்கானுங்க 84ல அதனால கேட்டேன் K9 Esports right outside the and this is just a bad day to be இங்க வந்து மிஸ்டர் ஐஜல் வந்து மலையை பயங்கரமா எடுத்து பக்காவா வந்து இந்த மேட்சை பண்ணி கொடுத்தாரு அவர் இல்லைன்னா இந்த மேட்ச் கண்டிப்பா வந்து எதுவுமே பண்ணிருக்க முடியாது கரெக்டான ஒரு ஜோன் எடுத்து குத்து கரெக்டான ஒரு இடத்த பிச்சு குத்து கில் அடிச்சு கரெக்டா குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க அதனால தான் வாத்தி வந்து ட்ரஸ்டிங் மிஸ்டர் ஐஜல் போட்டாரு லாஸ்ட்ல தமிழ் டீம் வந்து ஹாப்பி தான் பார்க்கலாம் எல்லாமே நம்ம பார்க்க தான் செய்ய முடியும் சும்மா வாயில சொல்லலாம் அங்க என்ன நடக்கும்னு யாருக்கு என்ன நடக்கும்னு எப்பயுமே தெரியாது அது எப்படி வேணா மாறும் ஃபாக்ஸ் நாக்கு லென்ஸ் கிட்ட சினிவே பாருங்க கண்ணப்பின்னான்னு போயின்னு இருக்கிறானுங்க நாக்கு எடுப்பாங்களாம் ரியாலிட்டி நம்ம டீமு கப்படிக்கிறேன் டீமு இன்னும் வரல டாப் 8 கஷ்டம் நான் தான் ஃபர்ஸ்டே சொல்றேன்ல இதுல டிஃபிகல்ட் இல்ல சோ டாப் டீம்ஸ் ஈஸி தான் குவாலிஃபை ரீப்பர் எங்க தான் வந்து 3 கிலோ அச்சார்னே தெரியலப்பா இங்கே போய் 3 கிலோ எடுத்து வந்துட்டு இருக்காரு நல்லா லேன் ஈவென்ட்ல சோலன் கார்ட் லைக் இருக்க கான்ஃபிடன்ஸ் சீட் இருக்கா நினைக்கிறாரு பேனிக் டைமா பேனல் பண்ற அளவுக்கு நாட் ஒன்லி மற்ற எல்லா டீம்ஸும் ஆளும் மாதிரி லேண்டில் ஆட முடியாதுல்ல ஆமா கரெக்ட் தான் நெபுலா வராங்க ஜி நீங்க பாருங்க
do think they're going to ஏன் make it நெபுலாக்கு with இவ்வளோ that இப்படி subtle பண்றீங்க? அதெல்லாம் நல்ல டீம் தான் ஆதி டீம், எப்பவுமே நல்லா தான் பண்ணுவான், இல்லைன்னு சொல்லல. matches where they have the prime position to win. This ஜாப் அபவுட் டிடியா? when they exit well then ஏய் Ewoks are ஏய் going to fight it out eventually, ஏய் I guess. ஏய் ரீப்பர் இங்க தான் கில் வச்சிருக்காரு. Team.Tamilas just needs to play survival, literally. Yeah, pretty much. பாத்துட்டேன் ரீவைண்டா. Tend to do it in matches where they have the prime position to win pressure on. One thing I agree with you on this, Team.Tamilas, they always drop the ball when there's extreme pressure on them. And என்னடா இப்படி சொல்லி வச்சிருக்கான்? they tend to do it in matches where They always drop the ball when there is have the extreme prime pressure on them, position to மாமே. win. This game, high ground advantage, just don't mess up a team fight. Oh, Ewoks is going to... Was just going to not game. I don't understand. Hey, God, still inside of the game, cooking. எம்கார்டு பாரு. This time on the receiver. ஏய் நான் இவ்வளவு குட்டி பையனா இருக்கான் இவன்? Tengard is not done with the 16 வயசு கூட இருக்காது நினைக்கிறேன் இவனுக்கு. as well, tossing out a flashbang so that Admino could be blinded, but Admino just moves out in the open. The man அடா is பாவி. compromised from the top. அடிச்சான். Team.Tamilas strikes, and that third party collecting the scrappy elimination point. Team.Tamilas, Johnny, 5 elimination points secured. They might just நானெக்ஸ் பாவையா. Necro, the bridge is open, the bridge from 8th ல எலிமினேட் ஆயிருக்கானுங்க அவனுங்க. through to the grand finale, and Ewoks கான்ஃபிடன்ஸ் இந்த பிளால. they are locking horns right now in this race. Both the teams are present, and now the new cutoff, or I guess that one spot on that 8th spot is up for grabs with 75 points required. Team.Tamilas 68, Ewoks, and they're playing a good defense. It's going to be flawless too. Yeah. Myth now trying to move in a little bit. அவ ஓரா 10க்கு 10. Now we can just say that 4 Wolves a chance for them to come back. Look ஒரு லுக். I don't think they can do it. Vanguard from the ஆனன் தக்கி அவ ஓரா 10க்கு 10. Of Nation the front. You've also got Noob right there returning back the favor. கேமடி போட்டு மித்த தலை மேலே அடிக்குறானுங்கப்பா. ஈவன் சோலன் கார்ட்ல கூட சேஞ்சஸ் இருக்கு, பட் அவங்க மட்டும் எப்படி அந்த பிளேயர் வந்தாலும் கான்ஃபிடென்ட்டா லைன்ல ப்ளே பண்றாங்கன்னு தெரியல. வித்அவுட் பிரஷர் ஈவன் தே ஹேவ் பிக் ஃபேன் பேஸ் வேற. பழகிப்பானுங்க. மித்ல பாருங்க நாக்கு வச்சு பயங்கரமா வந்து ஏறின்னு வரான் அவன். பழகணும் ப்ரோ, பிரஷர்லாம் பழகணும், ஆட தான் வரும். Their eyes are pinned on that player's alive counter at the top left of the screen. எனக்குலாம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல லேண்ட்ல கை நடுங்கும் சில டைம். அது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல எனக்கு நடுங்கதவே இல்லை. எவ்வளவு கேவலமானாலும் அது நடுங்குற ஸ்டேஜே போயிடுச்சு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பிராக்டிஸ் ஆயிருக்கும். புரியுதா? And 4 Wolves just one player, so I think even 4 Wolves are done for, but Team.Tamilas இங்க ஒரு நல்ல பொசிஷன் கிடைச்சிச்சு நம்மளுக்கு. அதுதான் நம்ம வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்றோம். நம்ம வெரி கரெக்டான குவாலிஃபை. They just never really talk to anyone. நிறைய 16 years players இருக்கானுங்க போலியே. I wish I can go 16 back. Go back to 16, bro. Bring back the prime fucking STRIKERFTW, bro. What the hell? There's no way the game they're not going to be backstabbed. Just 13 rounds on that M4 for Reaper. This is the problem with high ground that a lot of players tend to forget in the heat of the battle. That yes, you can get to the top of the hill, but there is no loot, no replenishments at the top of the hill. You need utility. Top 3 predictions சொல்லுங்க ஸ்ட்ரைக்கர். The best case scenario. கேஸ் மாஹி இப்பதான் சொல்லி முடிச்சேன். How did I feel to back the podium in the first ever Bgmi LAN? Yes mamsa maja. I personally think don't even take shots on what's happening unless that's a confirmed elimination point. Bro, it was the best feeling, bro, in the world. It's the best feeling. சரியான ஒரு நாகிங்க ஆனா நேட்ல guts. They haven't given up on the hopes yet. Still they're way too far back when he comes. Wow. A well-placed nade from Gotzi. He's going to find the knock. Oxen taken down and barely any sort of HP. Another nade tossed out. Oh my god, Oxen. The man gets shipped. Molotov tossed against Gods, and now he's going to try to reposition. First Sola, who is to coach. Bali land dinner அடிச்சிட்டு டான்ஸ் ஆடுவான் கிணறு என்னன்னா தெரியல அவன எங்க போனானே. சரியான நாக்கு. Oxen is doing a phenomenal job keeping the players of God like Admino. No. Sin. There's that man from God like on the other. மேல இருந்து அடி வாங்குவான் நினைக்கிறேன். Oxen's got utilities, and if he wants he can toss them. But Team.Tamilas correct. Put the nail in the coffin. Team.Tamilas esports eliminated from the game by Team.Tamilas. கரெக்ட் தான் ப்ரோ. ஆயித்தல தூங்கலையா? ஆப்டிமஸ் தூங்கணும் தல. ஆப்டிமஸ். ஃபர்ஸ்ட் சோலோ செகண்ட் ஓஜி தேர்ட் LFP. பார்க்கலாம். 8 points on the board for the side of Team.Tamilas, and they are officially on that 8th position. Necro, Nonix have been dragged out.
get past Visista Esports. Yeah. உள்ள வந்துட்டோம். உள்ள வந்துட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும். அதுதான் என்னோட கருத்து. Podium finish. Hector's heart, it's probably pumping out of his chest. He's hoping that Evox gets eliminated. I'm actually looking at the stage right now instead of the game, just trying to see what the faces of these players are. வெல்ட்டுமே ஸ்ட்ராங் டீம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ப்ரோ அஸ்வின். As Necro you mentioned. Griffin FTW. டிடியோட புல்லட் கவுண்ட் பாருங்க. பார்த்துட்டேன் அதெல்லாம் எப்பயோ பார்த்துட்டேன். 16 கவுண்ட் தான் இருக்கும் ரீப்பர் கிட்ட தெரியுமா? பயமம் குர்ரா கேரி நான் கத்தின்னு இருக்க மாதிரி கத்தின்னு இருந்தாரா என்னன்னு தெரியல. டீம்ல ரெக்கார்டிங் பார்த்தா தான் தெரியும். #1 or nothing. அதுதான் எல்லாமே வந்துடும். நம்ம தூங்கல நண்பா. #1 தவிர எல்லாமே வந்துட்டோம். நம்ம #1 தான் இல்ல. அது ஃபினிஷ். ஹாய் ஸ்ட்ரைக்கர் FTW. நீங்க இந்த இப்படி கூப்பிடுறதே இன்னொருத்தன் கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கு. சரி ஓகே வணக்கம். என்ன பேர்லாம் மாறி கிடக்குது. த கிரிஃபின் FTW 1209. என்னதுப்பா அது 1209? Because Wealth has a line of fire for the hill. If at that point Team.Tamilas gets eliminated, they deserve to be eliminated from the tournament because this is literally their game. And Evox deserves to push through. Well, I think if Griffin FTW லாம் வேற வச்சிருக்கீங்களே. Then that is just going to be a gift to the players of Evox. Colin is going to be a happy man making it to the final. ஓரா 10க்கு 10. For the players of Evox, and this could be the end of the journey for them. Yeah, Evox's shadow is down, but still they've got 2 men standing, Johnny. They just need bro actually podium கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேணாம் bro. டாப் 8 க்கு ஃபர்ஸ்ட் புஷ் பண்ணா போதும். நான் எப்படி டிமோட்டிவேட்டா பேசுறீங்க? ஏய் என்னயா கப் அடிக்கலையா? நம்ம வாழ்க்கையில கப் அடிக்கணும். அதுதானே கணக்கு. செப்டம்பர் 9 இருக்கும் bro. The god of hand on top of them right now. Evox, they just need to dodge a few shots and they are going to survive. Griffin bro நான் மறந்துட்டார்னே நினைச்சேன். மெசேஜ் பண்றது இல்ல. மறந்துட்டார்னே நினைச்சேன். கேம் வந்தா பேசுறது இல்ல, ரிப்ளை பண்றது இல்ல, ஆட்டிட்யூட் காட்டுறாரு. நான் தல சிக்கமா பண்றீங்க. I think no one Evox or Wealth realized, neither of them realized that Team.Tamilas is out of ammunition and they're going to have to switch to the out of ammunition ல இருக்கோம் நம்ம இப்போ. UMP for Mr. IGL. UMP தீன் but Evox nades finally go flying. வெல்ட் டின்னர் இதுல சிக்கமான ஒரு நாக்கிங்க எய்ம் கார்டு கிட்ட இருந்து. ஆனா எய்ம் கார்டை நாக் வச்சிட்டாங்க. மிஸ்டர் ஐஜல் அடிச்சாரு இந்த இடத்துல திரும்பி. ஆனா 4 பேர் வந்துட்டாங்க. எதுவுமே பண்ண முடியல. ஃபாக்ஸ் இருந்தா ஃபாக்ஸ் வச்சிட்டாங்க. வெல்ட் காட் தட் தி டின்னர் அப்படின்றாங்க. ஜிஜிஸ் அப்படின்றாங்களா? ஜிஜிஸ் pray to god என்றான் கோகுல் வினல். pray to god, believe in god என்றான். believe in god. ஏய் சி பாருங்க பட்டி இருக்கானுங்க டோர்னமெண்ட் MVP பாருங்க. 48 ஃபினிஷ் அண்டர்ஸ் காட்டனு ஜோக்கரு விஸ்கார்டு லெஜிட் 13 வந்திருக்கானுங்க எல்லாருமே. எல்லாருமே 39 நாக்கு. 1 2 3 4 தல உங்க நண்பன் மேண்டி ட்ரேடிங்ல இறங்கிட்டாரு போல. எஸ் வி டோன்ட் ஹேவ் a great assaulted player like யார் ரெஸ்டோரர் or admin. admin வந்து பெஸ்ட் ப்ரோ, கரண்ட் பெஸ்ட்னே சொல்லலாம். இஞ்சி வலிக்குது நண்பா. ஒரு ஆள் ஸ்டாண்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்கமா என்ன ஸ்டாண்டிங் இது புரியலையே. என்ன எப்படி வருது? What's wrong, buddy? அவ ஓரா 10க்கு 10 ஒரு கிக்கு அலங்கா
என்ன பண்ணது இல்லையவா கிராஃப்ட் அண்ட் லாஸ்ட் வீடியோவா என்ன கதை அதுல தேங்க் யுவர் opponents ஓ ரேஜ் போயிட்டா यहाँ लगा रहा हूँ. So what's up guys? This is RNTX Fianls और आज मैं tier list करने वाला हूँ. अबे इनके बारे में क्या बोलूँ मैं? Hello, myself Ankit Shukla, also known as AKOP. Hello guys, मेरा नाम है Zep. What's up guys? This is Ninja Fianls और आज हम रैंक करने वाले हमारे कुछ ओपोनेंट को. देखते हैं वो लोग ग्रैंड फाइनल भी जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, वो भी एक देखने वाली बात है. तो हमारे पास है वैनगार्ड. काफ़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस रहा है इनका थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बट मेरे लिए तो ये चैंपियंस कंटेंडर है. द सेकेंड टीम DOD काफ़ी अच्छा खेल रहे थे क्वालिफायर्स में, बट अभी इनका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा है. हमारे पास टेबल टॉपर्स है, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे डे 1 पे, बट डे 2 पे क्या हुआ, डे 3 पे क्या हुआ, आई डोंट नो, बट स्टिल சர்வைவல் ஸ்டேஜா चैंपियंस. என்ன சொல்றீங்க ஓ சர்வைவல் ஸ்டேஜ்னு சொல்றீங்களா சரி சரி இதுதானே சொல்றீங்க லாஸ்ட் வீடியோ ऐसा है. हमारे पास टेबल LEFP सिनेवी फर्स्ट नंबर पे रखा था इसको मैंने, तो भारी हो गए थे हम सेमीफाइनल्स में. नो कमेंट्स. सिम द सेवियर की टीम है यार. ये टीम मैं डालना चाहूंगा अनप्रेडिक्टेबल है. पता है क्यों? ये टीम मैं अनप्रेडिक्टेबल में दूंगा क्योंकि कभी कोई भी आइजिल कर लेता है इस टीम में, तो बता नहीं सकते कि कौन आइजिल करेगा. अगर मैड किंग्स यार, इसमें यार अच्छी टीम है, पर यार मतलब मजाक कर रहा हूँ. मतलब इस टीम का भी है, क्वालिफायर्स में अच्छा खेले थे, अभी लैंड पे थोड़ा फर्स्ट राउंड में थोड़ा डगमगा रहे, पर ठीक है, क्या पता अच्छा कर दे आगे. हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, इसको तो यार मैं ऑब्वियसली यहाँ दूंगा क्योंकि ये टीम कैसे भी खेले मुझे बंदे भर देंगे. मजाक कर रहा हूँ भाई, बहुत बड़ी टीम है, अभी फ्लो में अच्छा चल रही है और अच्छे प्लेयर्स है. बस Team.Tamilas अच्छी टीम है ये भी भाई. क्वालिफायर में बहुत अच्छा खेले थे ये लोग, बट अभी थोड़ा फर्स्ट राउंड में हो रहा है इनके साथ सिस्टम, तो यार मैं इनको मतलब बहुत अच्छा खेले थे. सो फर्स्ट टीम इज वाइल्ड फैंग्स. मतलब काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी है इनसे और वन ऑफ द फेवरेट IGLs है मेरा इस टीम में. और टियर लिस्ट के अकॉर्डिंग तो मैं इनको अनप्रिडिक्टेबल में रखूँगा क्योंकि ये लोग काफ़ी अनएक्सपेक्टेड खेलते हैं और 2 जाट लोग हैं, बहुत एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, तो इनके लिए परफेक्ट है. सेकेंड टीम है नेबुला. तो अभी तक का इनका परफॉर्मेंस जितना मैंने देखा है, ये लोग मतलब बहुत केओटिक खेल रहे हैं और कुछ ऑर्गेनाइज्ड गेम नहीं है. जहाँ फाइट्स दिखती है वहाँ चले जाते रहते हैं, मतलब बिना मतलब के भी बहुत फाइट्स लेते हैं और हमसे सारी फाइट्स हारे हैं, तो मिड टियर रखूंगा मैं इनको. சாப்பிட்டீங்களா? सो इस 24 टीम्स की लॉबी में अगर मैं बताऊं तो आइकू सोल एक ही टीम है சாப்பிட்டேன் படி. मटेरियल में रखूंगा. நோ கமெண்ட்ஸ்னு தான் அவனை அடிச்சு ஓட விட சொல்லுங்க. पर एक टीम अगर जो कोई कैलिबर कैरी करती है तो सोल ही है, तो ये एक चैंपियन मटेरियल में ये एक ही टीम रखूंगा. मतलब ऑर्गेनाइज्ड गेम है काफी. हेक्टर का एजेलिंग भी ठीक ठाक है, पर आई थिंक बाकी असोल्टर्स का एक्सपीरियंस बहुत कम है, तो ये अगेन मेरे को मिड टियर लगता है. नेक्स्ट टीम इज K9. तो K9 का मैं इतना ही बताऊंगा कि BGS के पहले तक तो वो आई थिंक मेरे को इंडिया की फाइनल्स के வருவான் ब्रो मोस्टली. BGS में बहुत इनकंसिस्टेंट रही है, बट देन अगेन दे आर वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल. वो लोग कभी भी कमबैक कर सकते हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल ही है. வைப் மேன் இதெல்லாம் வந்து இது आखिरी की 2 टीम VS और नॉनेक्स है. तो नॉनेक्स काफ़ी हार्डवर्किंग टीम है, मतलब नई है और काफ़ी बढ़िया खेल रही है. नॉनेक्स का मैं यही बोलूँगा कि वो लोग भी अनप्रेडिक्टेबल ही है, मतलब जैसे उनके रोंडोज जाते हैं, रोंडो में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है ये लोग. और VS को मैं टियर लिस्ट में ही नहीं रखना चाहूँगा कि मेरे को उनका गेम समझ नहीं आता है. That's it. WF ல யாரு? WF ல யார் யாரா? சிக்கமா சொல்லிட்டானுங்க லாஸ்ட்ல. டியர் லிஸ்ட்லயே சேகம். இது வந்து ரேபிட் ஃபயர். இதெல்லாம் நீங்க வந்து சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு
இதெல்லாம் நீங்க சீரியஸா எடுத்துட்டு போயிட்டு சிக்கன் குத்துன்னு இருக்கக்கூடாது, புரியுதா? இது வந்து ரேபிட் ஃபயர் ஃபன்னுக்கு தான். இதை போய் நீங்க கான்ட்ரவர்சியெல்லாம் பார்க்காதீங்க, அவ்வளவுதான் சொன்னேன். ஓகே, சில். இதை நீங்க கான்ட்ரவர்சியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே அப்புறம் கான்ட்ரவர்சியா தான் பார்க்கணும். அதுதான் சிக்கோமே, புரியுதா? சரி, நான் போய் வருகிறேன். Take care. Bye bye. See you all in the next stream. ரெக்கு மீம்ல போட்டு கோபில் கார்டன் நெபுலா கலாச்சி அடிச்சிருக்கிறாங்க. அப்படியா? சரி தல, நான் போயிட்டு வரேன் அப்படியே. ஓகேவா? ரொம்ப நேரம் ஸ்ட்ரீம் போட்டோம் இன்னைக்கு. நாளைக்கு கண்டென்ட் இல்லை போடுறதுக்கு, என்ன பண்றது தெரியல. நாளைக்கு எதனா பிசி கேம்ஸ் போடுவோமான்னு பார்க்குறேன். சரி, எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. நான் சென்று வருகிறேன். ஓகே, மீசை வளர்ந்துச்சா? மீசை வளர்த்துருக்கேன் நண்பா, வளர்த்து முறுக்கி விட்டுருக்கேன் மீசையை முறுக்கே. ஏ ஏ கேம் பிளே வருவீங்களா? போனே இல்லை, புரியலடா எனக்கு. போனே இல்லை நண்பா. சிக்கமான 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 மீசை வளர்த்து முடி வளர்த்து எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானு நண்பா. சரி, போயிட்டு வாட்டா. பாய், டேக் கேர், குட் நைட், லவ் யூ ஆல், டாடா.